As we can see, there are 18 participants now on, and more will be joining very soon. So, yeah, we have this topic of effective writing skills. Now, just a few words on writing as such, and what do you feel? I mean, when you start writing, or say when you think that you have to write on a certain issue or a certain topic, what goes on? যে ভেতরে যেন অজস্র চিন্তা তোমার মনের মধ্যে আনাগোনা করছে, ঘোরাফেরা করছে. You can't structure it, and they are fleeing away. Some comes, but yes, they flee away. But yes, if you put it down in paper and pen, if you pen it down, then that becomes a documentation, isn't it? So writing is like expression through, it is a documentation, and yes, it at times your assertion, yes, I want to do this, you put it down there. I want to do this. You send a message, you type your message, you're sending a mail, maybe sending a message to your friend in the WhatsApp. Everything you do, see, you do it in writing. If you want to call someone, or if you want to put a note somewhere in your copies or somewhere in a paper, a small bit of paper, things for as a which will act as a clue in future or things. Then you put all those important notes there. So it's writing, and so it can be like a version. You want to express your anger, yes, you write it down. You want to express your love, and you even do not know to what extent you love that person, unless and until you just put in some words, some choice of words comes to your head, and you put it down. And there is no rule as such, no rule. But these are all very ordinary sort of like practices. But what about the skill? The skill of writing. And why is it important? And why did the Career Counseling and Placement Cell, in collaboration with the Department of English, at all think about such a workshop, organizing such a workshop, especially for students? Why? The reason is, like, when you are here in college, you are here in your class, now you need to uh, service something from the class, which will be your possession, real possession. You may not, it may not be like pages of writings or an essay or being written in the class. No, not that. It may be a very few important points jotted down somewhere. So that will trigger there inside, and it will speed up your thinking. It will facilitate your thinking. So you need to carry something back. Okay? So this is the part. It's a part A, but the part B is all the more relevant. Why? Because when you turn to a professional, you go to the outside world, you meet people, then they too need to check your writing skills. Say you are in a meeting, and say it's necessary for you to just put down the minutes of the meeting. You are told to put down the minutes of the meeting. How to write it? How to write it? What are the skills? Say your boss wants to structure a thought. How to do it? What is the skill behind? So, like we will be hearing, and we are very enthusiastic to hear from Dr. Chatterjee regarding all these. But yes, prior to that, we will just call upon our own Teachers Council Secretary, Dr. Shopin Kumar Ghosh. Sir, if we can have a few words on question from you. Thank you, Mika. বাংলাতেই বলবো আজকে, বলা যাবে? একদম, অ্যাবসলিউটলি। শুভ সন্ধ্যা, একটা বেরিয়ে গেছে অলরেডি, এবং দেখতে পাচ্ছি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বাড়ছে। সম্পূর্ণরূপে আমাদের দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীদের, এবং আমাদের যিনি স্পিকার অত্যন্ত স্নেহের এবং এক্সপার্টাইজ, আর
আমাদের হেড রয়েছেন ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য যারা রয়েছেন আমার অভিনন্দন। দেখলাম যে টপিকটা ওয়ার্কশপের সেটা হচ্ছে ইফেক্টিভ রাইটিং। যেহেতু ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের জন্য এবং আমাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে এটা ইংলিশ উপরেই এমফাসাইজ করা, ইংলিশটা কিভাবে লিখতে হবে। আমি জাস্ট একটা দুটো কথা আমার অভিজ্ঞতা একটা শেয়ার করি। মানে ছোটবেলাকার কথা, আমার স্কুলে যখন ক্লাস 6-এ পড়ি, আমার অলমোস্ট ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার আমি এখানে ইংলিশ একটা ভীতি। আমার মনে আছে এক জায়গায় পড়তে যেতাম, আমার এক মাস্টারমশাই কাছে, তিনি সবই পড়াতেন, বাংলা পড়াতেন, ইংরেজি পড়াতেন। একটা ট্রান্সলেশন দিয়েছিলেন আমাকে, দিল্লি ভারতের রাজধানী। আমার মনে আছে সেই সেন্টেন্স আমি ভুল লিখেছিলাম, কারণ রাজধানী আমার ইংরেজি তখন জানা ছিল। আমি রাজধানী থেকে রাজধানী বলেছিলাম, ক্যাপিটাল আমি জানতাম। তো সেন্টেন্স ফ্রেম করা যেটা, সেই ফ্রেমটা মোটামুটি ভাবে ঠিক হয়েছিল। এইভাবে একটা স্টার্টিং ভোকাবুলারি খুবই খারাপ অবস্থা। পরবর্তীকালে বলবো মানে পেপারে পড়ি, খালি একটু আছে। তো ওই জায়গা থেকে উঠে আসতে আমার মনে হয় যে আমরা যারা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ জানি তাদের এই প্রবলেমটা প্রত্যেকেই হয়তো ফেস। এবং আরেকটা আমার মনে আছে যে যখন প্রথম বিএসসি করতে গেলাম তখন বাংলা মিডিয়াম থেকে গেছি, সমস্তটা ইংলিশ। প্রথম 3 মাস তো সেই সাঁতার না জানা কাউকে একটা জলের মধ্যে ফেলে দিলে যা অবস্থা হয় সেটা। কিছু কিছু সায়েন্টিফিক টার্ম গুলো এবং তো যেটা বলার উদ্দেশ্য থেকে কি শিক্ষাটা আমি পেয়েছিলাম সেটা মনে হলো যে প্র্যাকটিস। অর্থাৎ ওই যে প্র্যাকটিস, যে আমি এই জায়গাটাতে যে পিছিয়ে আছি তার আমাকে এখানে একটু সময় বেশি দিলে, আর যে জিনিসটা আমরা শিখতে চাই, স্কিল একটা কথা বলেছি, স্কিলটাতে আমি যে জিনিসটাই স্কিলফুলি করবো সেইটাতে ইউ হ্যাভ টু পে টাইম। তুমি যদি সাইক্লিং শিখতে চাও, তোমাকে ইউ হ্যাভ টু পে টাইম উইথ দ্য সাইকেল। তুমি যদি ড্রাইভিং শিখতে, সাঁতার শিখতে চাও, জলে তোমাকে নামতে এবং জলে মানে জলে তোমাকে টাইম স্পেন্ড করতে হবে, অনেকটা সময় স্পেন্ড করতে হবে। মানে তুমি হবে তেমনি ল্যাঙ্গুয়েজটা তুমি যদি শিখতে চাও তাহলে তোমাকে এর সাথে সময় কাটাতে। তো সময় আমরা কি করে করবো? সময় হচ্ছে কি, আমরা ইংলিশ লিসনিং একটা খুব ভালো, রিডিং একটা খুব ভালো, যেগুলো আমরা নিউজ পেপার বলতে পারি, নিউজ শুনতে পারি। এবং এখনো আমার ওই হ্যাবিটটা আছে, যেটা এক পাতা ছোট্ট একটা প্যাসেজ হলো আমি পড়বো, এবং ওই প্যাসেজটা পড়তে গিয়ে দেখি আজও 2-3টে ওয়ার্ড তো আমি আননোন পাই, এবং যেটা পেতে গিয়ে মনে হয় সেটাকে আমি নোট ডাউন করে সেটাকে তার যে সিনোনিমস গুলো আছে সেইগুলো দেখি, যে এইগুলোর তাতে হয় কি, তুমি যখন আমি ছাত্রছাত্রীদের কথা বলছি, যারা প্রয়োগ অ্যাপ্লিকেশন, মানে আমরা শুধু ভোকাবুলারি জানলেই তো হবে না, কারণ সে তো ওষুধের দোকানে যে যদি কাজ করে সে অনেক ওষুধের নাম জানে, সে তার ডাক্তার নয়। তো সেখানে তার প্রয়োগটা জানতো, তাহলে কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন গুলো, সেই অ্যাপ্লিকেশন গুলো কিন্তু জানতো। তো ল্যাঙ্গুয়েজ কারো কারো খুব সহজতার ব্যাপার থাকে, যারা স্বতঃস্ফূর্ত ভেতর থেকে আসে, যাদের আসে না, যাদের আমাদের মতো অবস্থায় জোর করে শিখতে হয়, তাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে গিয়ে সময় কাটানো, এর সাথে সময় কাটানো। যতটা বেশি সময় ইংলিশ রিডিং রাইটিং দিতে পারবে ততটা খুব ভালো, সেটা হেল্পফুল হবে। এবং আরেকটা জিনিস আমি দেখেছি, রবীন্দ্রনাথের এই স্কুলটাতে পড়া থেকে আমার একটা অভিজ্ঞতা, প্রায় 12 বছরের মতো আমি এখানে ছিলাম। এতে একটা সাহিত্য সভা হয়, এবং সেটা প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবারের সাহিত্য সভায় যে লেখাটা নিজস্ব লেখা, প্রত্যেক সেই লেখাটা কিন্তু ক্লাসে বসে লিখতে হয়, এবং সেটা ইংলিশ হতে পারে, সেটা বাংলা হতে পারে, কবিতা হতে পারে, কোনো ইয়ে হতে পারে। যে লেখার একটা অভ্যাস ছোট থেকে, ক্লাস 2 থেকে শুরু হয় এই লেখার অভ্যাসটা, যে 11-12 পর্যন্ত। এবং আমি দেখেছি পাঠভবনের ছেলে মেয়েদের, যে তাদেরকে যে কোনো টপিক, আননোন একটা টপিক তুমি যা খুশি দিয়ে দাও, ওরা কিন্তু এক পাতা পড়িয়ে ফেলবে। যেটা আমরা বাইরে থেকে যারা পড়েছি, মানে এর উপর ডিপেন্ড করে। এটা কিন্তু আমি বলবো না একমাত্র পাঠভবনে এটা হয়, সেটা বলবো না, কিন্তু যে সমস্ত স্কুলে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস উপরে এমফাসাইজ করে, তাদের ছেলে মেয়েদের কিন্তু ডেভেলপমেন্ট অনেক ভালো হয়। বাড়াবো না কথা, অনেক সময় হয়ে গেছে। আর একটা এক্সাম্পল বলে আমি ছাড়বো, সেটা হচ্ছে গিয়ে খুব বড় ম্যাথামেটিশিয়ান, আইরিশ ম্যাথামেটিশিয়ান হচ্ছেন উইলিয়াম হ্যামিল্টন।
উইলিয়াম হ্যামিল্টনের কন্ট্রিবিউশন আছে ফিজিক্স এবং ম্যাথামেটিক্সে, গুগল করলেই দেখতে পাবে। তো ওর যখন ক্লাস 2-3-তে পড়ে তখন বাবা মারা যায় এবং কাকার কাছে মানুষ। কাকা হচ্ছে যে, এবং কাকা হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক্সে এক্সপার্টাইজ ছিলেন। তো হ্যামিল্টনের বয়স যখন 13 বছর, তখন উনি অ্যাটলিস্ট 13টা ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন। তার মধ্যে হিব্রু আছে, তার মধ্যে পার্সি আছে, তার মধ্যে হিন্দুস্তানি আছে, মারাঠি আছে, সংস্কৃত আছে, ইনক্লুডিং বাংলা। অলমোস্ট ইচ ইয়ার এ ল্যাঙ্গুয়েজ। তো এতটা স্কিলফুল একটা হতে পারে পারিবারিক একটা ট্র্যাডিশন যেটা হয়েছে কাকার থেকে। তো এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা কিন্তু যেটা বলবো, যেটা সহজাত হতেই পারে, কারো যাতে সহজ না সেটা অন্য কিছু ভাবা নেই, তার মধ্যে সময় স্পেন্ড করলেই কিন্তু সেটার অর্থ। আর অফিসিয়াল যেটা ভূমিকা বললো যে কিছু কিছু মিনিটস লেখা মিটিং এর বা অ্যাপ্লিকেশন লেখা, অফিসিয়াল লেটার গুলো কিন্তু তার আলাদা একটা প্ল্যাটফর্ম আছে। সেইগুলো কিন্তু আমরা লিটারেচার যারা লিখি বা লেখে যারা, তাদের সেই ভাষা দিয়ে হলে হবে না। একটু সুন্দর ট্যাক্টফুলি খুব ছোট্ট করে সেন্টেন্সের মধ্যে কিভাবে গুছিয়ে বলা যায়, এইগুলো ছেলেমেয়েরা যারা পরবর্তীকালে কেরিয়ারের দিকে যারা চাকরি করবে, তাদের কিন্তু ওই জিনিসগুলো একটু শিখতে হবে। এবং শিখতে গেলে সেগুলো এখন প্রচুর সুবিধা রয়েছে গুগলে, এক্সাম্পলস দেখতে হবে, লেটার গুলো দেখো কিভাবে লিখছে, কোন ধরনের এটা কিভাবে লিখছে, এবং সেটাকে নিজে প্র্যাকটিস করো। আশা করি নীলাঞ্জনা এই বিষয়ে এক্সপার্টাইজ খুব ভালো করে বলবেন, এবং এই আশা রেখে প্রত্যেককে শুভেচ্ছা নিয়ে শেষ। বেশি বলে ফেললাম, থ্যাংক ইউ। বলেছেন আপনি, এবং একদম সত্যি কিছু কথা আমাদের ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন, তার জন্য সত্যি আপনার কাছে আমরা অসংখ্য কৃতজ্ঞ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কিন্তু এইখানে একটুখানি বলে রাখছি যে দেখো আসলে মানে স্যারের কথার সুর টেনেই বলছি যে তোমার লেখা আসলে তোমার পরিচয়। মানে তুমি একটা কোথাও নিজেকে খুঁজে পাবে তোমার লেখার মধ্যে। সেটা কি চারুচিত্র আছে, কি নিয়মাবলী আছে, সেগুলো তো আমরা শুনবো ম্যাডামের কাছ থেকে। কিন্তু তার আগে আমরা ডক্টর অনিন্দিতা চ্যাটার্জি, এইচওডি ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ, দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজ। প্লিজ ম্যাডাম, আপনি যদি আমাদের এই ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং এবং প্লেসমেন্ট সেলের এই যে টোটাল একটা ওয়ার্কশপ হচ্ছে, আপনি প্রথম থেকে আছেন আমাদের সাথে, আপনি গুড ইভিনিং, গুড আফটারনুন অল অফ ইউ। প্রথমত আমি বাংলায় ইংলিশ মিলিয়ে বলছি, হ্যাঁ, যেহেতু এটা খুব একটা ইনফর্মাল, খুব একটা হোমলি ব্যাপার, হোম গ্রাউন্ডে ব্যাট করতে নামার মতো। তো আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ক্লাসে এই 2 বছর অনলাইনের পড়িয়ে যেটা আমরা দেখেছি যে ছেলে মেয়েদের আনসার লেখাটা শুধু নয়, টোটাল লেখার জায়গাটাই ভীষণভাবে ইম্প্যাক্টেড হয়েছে। ঠিক আছে, কারণ প্রথমত ওই অনলাইনের কথাটাও যদি বাদ দিয়ে দেখি, অনেক ছাত্ররা অনেক অ্যাপ্লিকেশন লিখে, মিনিমাম অ্যাপ্লিকেশন, ধরো আমি ছুটিতে ছিলাম, কি আমি এইটার জন্য কোর্স চেঞ্জ করব, সেই ইংরেজিগুলো দেখে খুব খারাপ লাগে যে আমরা একটা কলেজে পড়তে এসেছি, আমরা কি তাহলে জানতাম না বা আমরা কি শিখিনি? হ্যাঁ, হয়তো আমাদের দরকার পড়েনি, বা যেটুকু পড়াশোনার ক্ষেত্রে যেটুকু প্রয়োজন ছিল সেটুকু অ্যাপ্লিকেশন বা সেটুকু লিখে হয়তো আমরা job was done. But essentially life at large যদি আমরা লার্জার পার্সপেক্টিভে চিন্তা করি, আমি যদি একটা সিভি কোথাও পাঠাই, আমাকে কিন্তু কেউ দেখছে না। Nobody gets to see me. Everybody gets to see what I'm presenting in written word. So ওই written wordটা আমার signature, written wordটা আমার identity, written wordটা takes me to a lot of places. So how I write and what I write and how I present is very important. সেই জন্য writing skill is one of the very vital features of communication. তো আমি শুধু বললাম, ভালো বলতে পারলাম নয়, ভালো লিখতে পারলাম is also as important as ভালো বলাটা। তো ইংরেজি মিডিয়াম বাংলা মিডিয়াম নিয়ে রিসেন্টলি অনেক তর্ক হচ্ছে, এই না জানা জানা এই ব্যাপারটার মধ্যে দিয়ে আমি যেতেই চাই না। আমি যেটা বলতে চাই যে এই অপরচুনিটিটা পাওয়াও একটা বড় ব্যাপার। এই যে ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং তোমাদের জন্য দুপুরবেলায় এই গরমের মধ্যে তোমাদের কাছে একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম খুলে দিচ্ছে, যাতে একটু শেখানোর জন্য, যাতে তোমরা এক্সট্রা কিছু স্কিলস গ্যাদার করতে পারো কলেজে থাকাকালীন, যেন তোমরা জব রেডি হয়ে যাও, বিকজ দিস আর এসেনশিয়াল জব স্কিলস আফটার ইয়োর গ্রাজুয়েশন। আর তুমি যতদূর পড়াশোনা করো, when you will go to the job market, সেখানে তোমাকে কম্পিট করতে হবে with everybody. Nobody is going to teach you. Google is going to teach you. Google Baba will always be there, so he knows it all. But কিছু জিনিস থাকবে যেখানে তোমার একটা ওয়ার্মথ, তোমাকে যেভাবে আজকে ম্যাডাম শেখাবেন,
যেভাবে কালকে স্যার শেখাবেন, দিস ইজ kind of an added advantage. I am grateful to career counseling. They had actually come up with the idea, develop your skills, your writing skills, because when you put your thoughts to words, it is very vital. It's a very meaningful way of communicating. আমি যখন ওদেরকে ইংলিশ ক্লাসে বলছিলাম যে জেকে রাউলিং হ্যারি পটার লিখেছিল, লিখে নানান পাবলিকেশন হাউসে পাঠিয়েছিল, 12বার রিজেক্ট, দেন ইট ফাইনালি গট পাবলিশ। তার মানে রিজেকশন হয়, তার মানে কি রাউলিং বাজে লিখছিল? হয়তো বাজে লিখছিলেন না, হয়তো পছন্দ হচ্ছিল না। সবাই যে সবকিছু পছন্দ করছে তা নয়, কিন্তু কোন জিনিসটা কতটুকু বেসিক দিলে I can make myself, I can at least apply for the job, I can at least make myself, my presence felt, is something that you need to know. So people with good communication skills, they know how to change themselves to some situations. আমি আজকে যে কথাটা বলছি হয়তো তোমরা পরবর্তীকালে বুঝবে, হয়তো আজকে তুমি একটা জিনিস তৈরি করে নিয়ে গেলে, রেডি করে রেখেছো, তারপরে দেখলে একদম কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কিছু তোমার একটা পরিস্থিতি তুমি পড়েলে, তখন তুমি কি করো? যেমন আনসারটাকে নতুন করে লেখার চেষ্টা করো। মানে কি করে, সেম মেটেরিয়ালটাই লিখে দেবো, একটু ইনস্ট্রাকশন চেঞ্জ করে, সেম প্রপোজালটাই লিখে দেবো, একটু চেঞ্জ করে। সেটা তুমি তখনই করতে পারবে when you are skilled in the language, when you know how to use the language skillfully. So knowing your language, necessarily I'm talking about English, it can be any language, even Bangla, even Hindi, or whatever language you are comfortable in. Knowing it, using it skillfully is an art. It's like a skill, you develop it. যত জানবেন, এবং স্যার যে কথাটা বললেন, যত তুমি ওটা নিয়ে থাকবে, যত ওটা নিয়ে কালটিভেট করবে, you will grow. So even your social messages, তোমার WhatsApp status, তোমার Facebook messages, everything comes under it. Your email, your CV, your proposals, your you learn it in the class. আমি ইংরেজি ক্লাসে কিছু ছাত্রদের শেখাই এবং লার্জার প্ল্যাটফর্মে তোমাদের সকলকে ম্যাডাম বলবেন। So I am grateful and thankful to this career counseling for organizing this workshop, and I hope it will be a grand success. I'm certain, 100%. Thank you and wish you all the best. Welcome, ma'am. একটু তোমাদের জানিয়ে রাখি ছাত্রছাত্রীদের যে ডক্টর অনিন্দিতা চ্যাটার্জি আর ডক্টর নীলাঞ্জনা চ্যাটার্জি, দে আর ভেরি লাভেবল পিপল। আর যখনই ম্যাডামদের আমরা হেল্প চাই, তারা কিন্তু একদম স্পন্টেনিয়াসলি আমাদের হেল্প করে এসেছেন, আজকেও করছে। তো এই সমস্ত কিছুটা তোমাদের জন্য। আর খুব বেশি সময় নষ্ট করছি না, আমি জাস্ট নীলাঞ্জনা ম্যাডামকে তো আমরা সকলেই চিনি, বাট স্টিল an introduction, a very short brief. But the thing is, I must admit, আমি একটু তাদেরকে জানাচ্ছি। Nilanjana Chatterjee, Assistant Professor of English, Durgapur Government College, West Bengal, India, completed her doctoral thesis titled House as Space in the Fiction of Contemporary Women Writers of Indian Subcontinental Diaspora in 2016. Her areas of interest are Indian English literature, diaspora studies, neo-Orient studies, gender studies, nature studies, and culture studies. She has published research papers on diaspora studies, neo-Orientalism, and cultural studies in some reputed journals of India, and has also published a book chapter on Jhumpa Lahiri by Rawat Publications. She has co-edited Re-Theorizing Indian Subcontinental Diaspora, Old and New Directions for CSP 20. Her ongoing projects, a monogram on Jhumpa Lahiri for Routledge, and a book chapter on ecofeminism for Rowan. So yes, ma'am, the floor is yours. আপনি আপনার টক টাইটেলটা জাস্ট আমি একটুখানি স্টুডেন্টদের বলে, it is all about, ma'am will be talking all about technical writing, some basic skills for young professionals. Technical writing, some basic skills for young professionals. Thank you. Am I audible? Yes, absolutely. Thank you so much. First of all, I would like to thank our respected principal, sir, our IQSC coordinator, our Teachers Council secretary,
and most importantly to the career counseling team and my wonderful head and the department for providing me this wonderful opportunity to first of all interact with our dear students even when the college is literally shut down, and to give me some extra hours to interact with them. Number two, has also helped me to sort of, jot down points which I think are very relevant for organizing a write-up. And thirdly, I must thank everybody because not only for our students, but while trying to focus on this area, I personally was immensely, it was a kind of refreshing my old ways of looking at writing, what I want to write. And also it was a sort of a journey where I realized that in order to write something, it's very important to understand why at all I should, whom I should, who are my expected readers. Now, I thought of starting with a very serious thesis statement, but the mood of the house is such that, especially what Shapunda and what AC has already, what they have already said, so I can't stop myself from referring to a joke. Now, remember, I'll also come to it. It all very official. I couldn't have started with this, but since it's also overall, it's a communicative English. So here it is a house where you can start with it. A joke always helps, to immediately attract the attention of the student. This is a very famous joke. It's basically on writing skill. A student was asked to write an essay, but the entire night he has been preparing an essay on my father. But the topic was my best friend. So, as Shapunda said, the problem with a person is that he couldn't customize, right? I mean, this is of course a very childish instance. So what he did was he started because he practiced on my friends. So he started in this way. I have many fathers. Among them, Rahul Bose is my favorite father. And he ended in this way: a father in need is a father indeed. So this is exactly what happens when we as students sometimes, or as even professionals, as young professionals, and maybe sometimes of my age also, what to write and for whom to write and how to write and why at all to write. Basically, now coming back to today's session, a thesis statement is always necessary. I never start with a thesis statement, but I'm doing this because I will be connecting it to the writing skill. Thesis statement is very important because it is a kind of, a formation of an idea, and also it gives a clear mapping of what I intend. And thesis statement, if once it's clear to me, if a thesis statement is clear to me, it will always be easier for me to write down whatever I'm trying to write under. Thesis statement here is discuss in detail the writing process, wherein I would like to talk briefly on four aspects. One is methods of writing. Second is how to begin to write. We have loads of ideas, as Madam was already referring, who are bubbling with ideas, but when is that moment when you start writing? And then when you start writing, how you organize your writing, and finally the writing process, where I'll try to help you in identifying the kinds of discourses that we all are in. Now remember one thing, whether we want it or not, of course, even when we go to serve Durgapur Government College, every day we have to write lots of things which we never aimed to write as students or as researchers, right? We have to write as, for example, when Bhumika Di and when Anindita ma'am and the entire team, they were organizing this, they had to do a lot of, number one, they had to write a letter of invitation. Then again, they have to write letter of appreciation. After that, they had to create a flyer.
So there was a separate kind of writer for that. They had to also, invite, they had to seek permission from principals. So these are so many writings. Apart from that, after some days, we would be writing write up on achievements of the department. We have to also somewhere jot down things for our CV, for bio note. These are the writings which we keep on writing for our professional space. But these are writings which we do not intend to write as such. I mean, nobody has an aim to write a wonderful CV at the end of it, or to write a wonderful letter of appreciation or a letter of invitation. But these are the things that we keep on doing. We have to do. These are, uh, things that we can't avoid. So these are the necessities in your professional. So dear students, my aim is very simple. Let us all try to understand what we write and how we write. First of all, from our, as students, will also in a way help you in writing or appreciating whatever you try to jot down as a student, as someone who is writing your exam paper. But also at the same time, it will help your neighbors at the same time, because neighbors would be looking up to you. People, Durgapur Government College পড়ে একটা application, Durgapur Government College পড়ে একটু আমাকে এই জায়গাটা করে দিন. And also, when you go out of the campus, you broader life to there also are able to write down things never thought of writing it. Because in order to communicate both internally and externally, you have to do so many writing and emails, memos, office orders, minutes of meetings. AC ma'am has to write minutes of meetings every time. So these are the basic necessities, and we have to do, right? আমরা কেউ ছোটবেলা থেকে ভেবে আসি যখন চাকরি করাবো মিনিটস লিখতে হবে জীবনে ভাবি the first time I was approved for writing minutes I was shocked. What is minutes? Okay, so office orders, emails, notice, these are the things that we have to keep on writing. বুকটা দেখে হঠাৎ করে হয়তো এখন এটা হবে তার ডিপার্টমেন্টের অ্যাচিভমেন্টের উপরে এক্ষুনি হয়তো এসি ম্যামকে একটা লেটার লিখতে হবে লাইব্রেরিয়ানকে রিপোর্টিং দ্যাট দিস আর দ্য বুকস দ্যাট শি নিডস এন্ড so the contexts are different, but the fact is that writing is mandatory. You have to write. And one more thing before going into the methods of writing, these are the 4 parts of my of today's lecture. But before going into it, let me tell you one thing. I have chosen the word skill deliberately because writing is not something innate. তোমরা অনেকে ও প্রশান্ত তো খুব ভালো লেখে আমরা জানি, অনুরাধা দারুণ লেখে, ম্যাম বসলেই লেখা নিজে থেকে চলে আসে. She is an innate writer. হতে পারে that can be a creative writing part. But when you are into these technical writings, it is always everywhere a practice. Every time. এটার বাইরে কিচ্ছু নেই. And that's why the word I have used is a skill. And writing is not a gift. আমরা যে লেখাটা করব সেটা 12 বার 13 বার যতবার লিখবে তত তোমরা সেই জন্যই এই সেশনটা. And remember, while writing anything, আমি পরে আসছি, there are 4 kinds of discourse. In order to identify these kinds and in order to write accordingly, whatever things are mandatory can be loosely classified under 6 sections. Number 1, এটা প্রত্যেকটা কাজ, ইভেন কথা বলতে গেলেও না ভাবি, এটা হচ্ছে নাম্বার 1 প্ল্যান. Planning is not possible until you have a clarity of thought and vision. চোখ বন্ধ করে দেখো যেটা ভাবছো, যেটা লিখতে চাইছো সেটা দেখতে পাচ্ছ কি? Can you visualize? So from there, you can plan. Number 1 is planning. Without planning, nothing will work out. Not even a love letter. Let me tell you. Number 2, consider your reader. ওই যে আবার কে পড়তে চলেছে? তোমার বয়ফ্রেন্ড, তোমার প্রিন্সিপাল স্যার, তোমার ভূমিকা ম্যাডাম, তোমার এসি ম্যাডাম, নাকি তোমার একদম ডিরেক্ট তুমি যেখানে যাবে সেই সেখানে যারা আছেন তোমার ম্যানেজার কে পড়তে চাইছে? তো কনসিডার ইউর রিডার. Number 3,
thoroughly investigate your subject. তুমি যে টপিকটা পড়ছো সেখানে তোমার অ্যাম্পল আইডিয়াস আছে কিনা, যদি না থাকে সেই আইডিয়াস গুলোকে লেট দিস আইডিয়াস জার্মিনেট, আইডিয়াস গুলোকে নিয়ে কিছুক্ষণ বাস করতে হবে। প্ল্যানিং, রিডার, এই দুটোর পরেই হচ্ছে নিজের আইডিয়াকে ইভলভ করতে দেওয়ার। won't come instantly, it will come but with practice. Number 4, এই তিনটে স্টেজের পরে হচ্ছে এবার এগুলোকে অর্গানাইজ করা, আইডিয়াস চলে এসেছে, কোনো we are not ready to write, let me organize, তারপরে কোনটা, এটা ইন্ট্রোডাকশনে গেলে, এটা বডিতে যাক, বডিরও এটা প্যারাগ্রাফের ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডে যাক, তারপর once this is done, you are ready to write, you are ready to write a full draft, right? Eta hoye gelo fifth point. Sixth point, which is even more important than all the 5 points, is revising and refining it. এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আমরা ভাবি যেটা লিখেছি এটার বাইরে লেখা যায় না, কাটতে ডিলিট করতে বড় কষ্ট হয়। বাট আই স্টিল রিমেম্বার আমাকে পারমিতা দি যাদবপুরের একবার বলেছিলেন, কাট পুরোটা ডিলিট করার পরে the little thing that remains, real thing, এটাই হচ্ছে ক্ষীরটা। That is very important. এবং রিভিশন যদি ডিমান্ড করে কমপ্লিট রিস্ট্রাকচারিং, দেন গো ফর ইট। বাট আই মিন অ্যাভয়েড করুন। কি মন আরেকবার তোমাকে বলছেন আমি আরেকটু ভালো এটাকে রিস্ট্রাকচার করতে পারবো। একটা কথা বলি, এই যে প্ল্যানিং, কনসিডারিং ইয়োর রিডার, তোমার টার্গেট রিডার যাকে আমরা বলি, লেখা, ইনভেস্টিগেশন, যখন তোমার টপিকের অর্গানাইজ করা, ফুল ড্রাফট লেখা এবং রিভাইজ করা, রিস্ট্রাকচার করা, রিফাইন করা, পলিশ করা, কোনো টেক্সটই না বেসিক্যালি একটা, সেটাকে আমরা ডিকনস্ট্রাক্ট করি আবার রিকনস্ট্রাক্ট, এই যে গোটা জায়গাটা আছে, এটার কিন্তু আমি বলছি না যে প্ল্যানিং এর পরেই কনসিডারিং ইয়োর রিডার আসবে, তুমি আগে রিডারকে কনসিডার করেছো, তারপর তুমি ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্টের মতন। These are certain things which you keep, which you can also do together. এই প্রসেসটা তো পুরোটাই একসাথেই তোমার মাথাতে শুরু। এটা মানে যদি তোমার প্ল্যানিং এর আগে মনে হচ্ছে আমি রিডারকে কনসিডার করি, ফাইন, গো ফর ইট, ভয় পেও না, না প্ল্যানিং আসছে না বলে আমি রিডারের কথা ভাববো না, দরকার নেই, লুজ রাখো এই জায়গাটা, ওটা আসপেক্ট খুব ইম্পর্টেন্ট। এবার what happens when you write, all these things will start happening at the same time. কিছু জিনিস তোমাদের সাথে because it's a workshop, and আমি এর আগেও তোমাদের বলেছিলাম dialogue is very important because your answer is important. আমি তোমাদেরকে সেলফ চেকের জন্য কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি, নিজেদের কোয়েশ্চেন করো, নিজেদের কথা বলো। when you write anything, যে কোনো একটা জিনিস, সাপোজ একটা আনসার, তোমরা এই বয়সে স্টুডেন্টরা আনসার লেখো, তাই তো? একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়, একটা টপিক দেওয়া হয়, তোমরা আনসার লিখো। হাউ মেনি ড্রাফটস ডু ইউ রাইট? To be more precise, is your first draft the final draft? তার উপর আমি কিছু, অনেকেই আনসার লেখো, অনেকেই, আমি জানি তোমাদের ইনফ্যাক্ট আমরাও আনসার মেকিং, তাই বলি আমরা যা বলছি সেটাকে না বাজানো, বাইরের রেফারেন্সেস, রক্ত দাও, মাংস দাও, সেটাকে একটা সুন্দর একটা শেপ দাও, we keep on, but tell me one thing, I really want to know, অনুরাধা, প্রশান্ত, কি মনে হয় তোমাদের ফার্স্ট ড্রাফট কি লাস্ট ড্রাফট হয়, নাকি ওটা পরীক্ষার আগের রাত অব্দি চেঞ্জ করতে? Anindita and Ankita, come on students, Shashwato. Yes, Durga? Ma'am, once we write the answer, but after some time when we read the answer, we again change some much more to add something extra or to give more information to that answer. Right. All right. So Samita is taking something. yes, 5 to 6 drafts are required before reaching the final. right. So 5 to 6 drafts, and sometimes even you are not happy with your final draft. Exam এ গিয়ে পুরোটা লিখে আসার পরেও কোনো একজন বন্ধুর একটা অ্যাডেড মেটেরিয়াল দেখি মনে হয়, ইস এটাকেও না আমি দারুণ এই জায়গাটা তুমি কনক্লুশনে দিলে না। So thank you for that. Otherwise অনেকেই ভাবে এটা আমাদের প্রবলেম যে ফার্স্ট ড্রাফটে আমার ফাইনাল,
এই জায়গাটা থেকে বেরিয়ে আসো। তোমরা এরপরে দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের বাইরে বেরোবে, আরো অনেক বড় হবে। আমি কথাতেও আমি আসবো পরে, এগুলোকে অর্গানাইজ করার জন্য আমি স্কিলস তো বলবো, বাট প্রথমে মাথা থেকে এটা এরেজ করো যে মাই ফার্স্ট ড্রাফট ইজ মাই ফাইনাল। কেউ করে। তুমি যদি বড় বড় কবিদের দেখো, তাদেরও দেখবে কবিতার মধ্যে কত কাটা কুটো, এবং সেটাকেও একটা আর্ট। বাট এনিওয়েজ, আমরা ক্রিয়েটিভ রাইটিং এ যাচ্ছি। নাও, মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, how do you start writing? that is এটা এই কোয়েশ্চেনটা তোমাদের কাছে ঠিক কোন মোমেন্টে লেখাটা আসে। মানে সাপোজ अगेन a topic is given, যখন তুমি সুটেবল বিগিনিংটা পাও, ইউ স্টার্ট রাইটিং। ভালো করে উত্তরটা দেবে। সুটেবল বিগিনিংটা যেই তোমার মাথাতে চলে এলে, ইউ স্টার্ট রাইটিং, এন্ড দেন ইউ ওয়েট ফর that idea to evolve, নাকি আগে পুরো আইডিয়াটা চলে এলে তারপরে you will write? আনসার গুলো জানতে চাই। এটা কোনো ঠিক কোনো গল্প। কখন তোমরা লেখাটা শুরু? তখন মনে হয় সব আমি পুরো আনসারটার জন্য রেডি, আমি পুরো বডিটাকে ফ্রেম করে ফেলেছি, নাকি ইন্ট্রোডাকশনটা মাথায় চলে লিখে তো ফেলি, দেন let me see how it evolves on its own? First we write the introduction, then we write, means after getting some information, we again write the next part of that topic. This is how I do. I don't know what about others. I used to. Okay, and what about others? আরো 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 কারো এটা নিয়ে কিছু বলার আছে? পূর্বা যেমন বলছে যে বিগিনিংটা আগে, এটা অনেক এরিয়া অফ, ইনফ্যাক্ট অনেক সময় আমরাও করি যে শুরু করতে পারছি না, রাইটার্স ব্লক একটা থাকে, শুরু যখন হয়ে গেছে লেট মি রাইট ইট। ফার্স্ট আর পরে আমরা জানি একটা প্যারাগ্রাফ যখন হয়ে গেছে, স্লোলি একদিন দুদিন পরে আবার সেকেন্ড পয়েন্ট। আবার অনেকে যেটা করে সেটা হচ্ছে পুরোটা আগে লিখে নেয়, তারপরে সেটা ভীষণ রাফ ড্রাফট। আমি অনেককে দেখেছি খুব রাফ ড্রাফট, বেয়ার স্কেলিটন, তারপরে তারা আস্তে আস্তে এটাকে এমবেলিশ করবে, স্ট্রাকচার করবে, জাস্ট আগে জট ডাউন করা। বোথ আর করে কোনো অসুবিধা। ওকে, do you keep referring back to what you have written and sometimes restructure and rewrite it? মানে সাপোজ তুমি যে কথাটা বলছো সেটা কি তুমি ইউ কিপ অন রেফারিং টু ইট, তুমি বারবার ওটার কাছে ফিরে আসছো, ইন্ট্রোডাকশন একবার, আবার প্যারাগ্রাফ গুলোতে, আবার কনক্লুশনে, নাকি তুমি ওই পয়েন্টটাকে আবার ফার্দার রিরাইট করতে যাও? একটা পয়েন্ট, আমি আবার বলছি, একটা পয়েন্ট কি তুমি কি প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফে টাচ করতে যাচ্ছ? ফার্স্ট হতে পারে, আমি বলছি না তোমার লাস্ট রাইটিং, একটা পয়েন্ট কি ধরেই কি তুমি নাকি ইউ কিপ অন নাকি রিফ্রেজ একই জিনিসকে, আমার কথাই আমি আরেকটু বুঝিয়ে বলি, একটা কথাকে রিফ্রেজ করতে যাচ্ছ, নাকি তুমি অনেক সময় ফার্স্ট ড্রাফটের পরে সেকেন্ড বার যখন যাচ্ছ তখন তুমি আবার আইডিয়াটাকে রিশেপ করতে হোল্ড করছো, মানে একটা মেটামরফোসিস আসছে তোমার। একটা আইডিয়াকেই বারবার তুমি রেফার করতে যাচ্ছ, শুধু ফ্রেজে রিফ্রেজ করতে যাচ্ছ, মানে আইডিয়াটা একই থেকে যাচ্ছে, নতুন শব্দ দিয়ে সেগুলো সাজিয়ে যাচ্ছ, নাকি তোমার আইডিয়াটাকে রিশেপ করতে যাচ্ছ, তোমার আইডিয়াটা ইভলভ করছে, নাকি আইডিয়াটা মানে ফিক্সড হয়ে আছে, অনেকগুলো কথা দিয়ে সেগুলো সাজিয়ে যাচ্ছে? ইয়েস দুর্গা। রিশেপ করতে, যেমন আমি রিসেন্ট একটা ক্লাইমেট চেঞ্জের উপর রাইটিং করেছি, এটার উপরে ফার্স্ট আমার রাইটিং এর মধ্যে ছিল যে হোয়াট ইজ ক্লাইমেট চেঞ্জ, তারপরে তার এক এক করে তার এফেক্টস, তার কি কি প্রবলেমস, কি কি আমাদেরকে আরো বেশি দরকার, মানে ক্লাইমেট চেঞ্জকে থামানোর জন্য আমাদের কি কি লাগবে দরকার, কি কি এমিশন কমাতে হবে, এই করে মানে ক্লাইমেট চেঞ্জ আমার টপিকটা, বাট স্টিল ওইটাকে মাথায় রেখে ওর এফেক্টস, ওর যা জিনিস আছে ওরকম করে রাইটিংটাকে শুরু করেছি। বাট এট লাস্ট যেমন একটা বলেছিলাম যে এই যে যখন ক্লাইমেট চেঞ্জের আমরা বলছি যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু যারা মেন আপনার ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে বসে বলছে যে এই এমিশন কমাও, ওইটা কমাও, তারা কিন্তু এই এসি রুমের মধ্যে বসেই কিন্তু কথাটা বলছে, কিন্তু
বাট এমিশনটা তো মানে ওরা তো বাইরে তো ওই গরম হাওয়াটা ছেড়েই দিচ্ছে, মানে ওরা বলছে যে এমিশন করো না, এটা করো না, ওটা করো না, ওরা যে জিনিসগুলো বলছে যেগুলো ওরাও একই রকমের, যেরকম হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি সব থেকে বেশি ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে। দেখতে গেলে ওরাই ওই ঠান্ডা ঘরে বসে বলে দিল এটা হবে ওটা হবে, প্লাস এফেক্ট গুলো বেরিয়ে গেলে কি কি পলিসি আছে বেরিয়ে গেল, বাট ওটা যখন আমাদের কাজে যখন আমাদের দিচ্ছি তখন সেটা আর কোনো কাজে লাগছে না, হয়তো ওটা ইউজ হচ্ছে। You're from which department? পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট। Okay, very good. So, Durba, stay in touch. আমরা তুমি থেকো, আমরা তোমার যেটা আর্গুমেন্টেটিভ যে ডিসকোর্সটা সেটাতে আমরা আসবো, ক্লাসের শেষে আসবো। আমরা 4 ফর্মস অফ ডিসকোর্স। তুমি যেটা লিখছো এখন প্রেজেন্টলি, যে রাইট আপটার সাথে বাস করছো, দ্যাট ইজ আর্গুমেন্ট। আমরা আসবো এই জায়গাটা। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর মিনিংফুল ইন্টারাকশন, রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ। লাস্ট প্রশ্ন তাও বলতে পারো, এটা হচ্ছে ড্রাফটটা শুরুর সময় কি হয়েছে আমরা জানি, তোমরা ডিসকাস করেছো। ড্রাফটটা চলাকালীন তোমরা আইডিয়াস গুলোকে কিভাবে নিচ্ছ, এক্সপ্লোর করছো, এক্সপোজ করছো, আনফোল্ড করছো। এবারে টেল মি ওয়ান থিং, হোয়াট হ্যাপেন্স when you have finished one? পরে you are satisfied and you submit? নাকি তুমি সেই মানুষটা who keeps on reading and rereading, and your friend has to say ebar to tham ar kotokon thakbi, there is a time when you have to stop and you say no, this is not basically what is your reaction when finally the draft is made and you have finished writing, tarpor tumi draft ta your personal response kora uchit? Just think aloud, wonder aloud with us. শাশ্বত অ্যান্ড শুভদীপ, এরা তোমরা যারা আছো, হয়তো অনুরাধা বলছে we are not satisfied when we completed. অলরাইট, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি এই ফিডব্যাকটা নিয়ে এগোচ্ছি। এই ফিডব্যাকটাতে একটা তোমাদেরও নিজেদেরকে আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ আ সর্ট অফ রিক্যাপিচুলেশন অফ হাউ ইউ রাইট অ্যান্ড হাউ ইউ ইভলভ অ্যাজ আ রাইটার। আমরা এখান থেকে ডিরেক্টলি এবার আমাদের টেকনিক্যাল স্কিলের তোমার চলে আসছি যে মেন আসপেক্টগুলো। দ্যাট ইজ নাম্বার ওয়ান, মেথডস অফ রাইটিং, লেখার মেথডস আছে। And it is said that any form of writing has to go through three-way process. সবাই identify করতে পারে ভীষণ সহজ। One is the pre-writing stage, another is the second is the writing stage, and then is the rewriting. Now pre-writing, writing and rewriting, these three stages, please remember, they are not a linear journey, very much a non-linear way of preparing. তোমার হতেই পারে মানে প্রি-রাইটিং আর রাইটিং স্টেজ একসাথে চলে আসতেই পারে, রাইটিং অ্যান্ড রিরাইটিং স্টেজ, আবার রিরাইটিং এর পরে আবার তুমি প্রি-রাইটিং স্টেজে চলে যেতে পারো। ইট ইজ নট এ লিনিয়ার স্টেজ। যদি তোমার রিরাইটিং এর পরে মনে হয় ফ্রি যেতে হবে, natural, you can keep on turning and returning to your English, because you do that because তুমি যত বন্ধু যত ফিডব্যাক পাচ্ছ তত তোমারই ক্লিয়ারিটি আসবে, রাইট? তো ক্লিয়ারিটি যখন আসছে তখন তুমি নতুন করে আবার তুমি সেই ওই প্রি রাইটিং স্টেজে চলে। So there nothing wrong with it. এটা কি কোনো একটা লিনিয়ার প্রসেস ভেবো না যে এই রাস্তাতে এই 1 2 স্টেজ, সবসময় থেকে রিসাফল তাতে তোমার লেখা ইমপ্রুভ করবে। হোয়াট আর দ্য একদম বেসিক কি এলিমেন্টস তিনটে লেখার সময়, লেখার আগে, সেটা আমি তো বললাম সেটা ইমেল হতে পারে, সেটা একটা রিপোর্ট রাইটিং হতে পারে, সেটা একটা কমপ্লেন হতে পারে, সেটা একটা লেটার অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন হতে পারে, সেটা একটা তোমার বায়ো নোট হতে পারে, হোয়াট এভার ইউ আর রাইটিং, আনসার স্ক্রিপ্ট হতে পারে, সেটা তোমার ডিসার্টেশন হতে পারে,
যখনই তুমি লিখছো, these are the three important things at your pre-writing. তো এই একই কথাগুলো তুমি নিজেকে বলতে থাকবে ইভেন at your writing stage and rewriting. প্রত্যেকবার নিজেকে তিনটে প্রশ্ন করতে থাকবে। নাম্বার ওয়ান, পারপাস। why am I writing this? কেন গ্রুপ ডিসকাশনের জন্য লিখছি, প্রিন্সিপালকে জমা দেব, টিচারকে জমা দেব, বন্ধুকে পাঠাবো, কোনো একটা পাবলিশিং হাউসে পাঠাবো, আমার ম্যানেজারকে লিখবো, এনিথিং। অলরাইট, সো নাম্বার ওয়ান, পারপাস। why am I writing this? যাতে আমি কি কমিউনিকেট করতে চাই। নাম্বার টু, সাবজেক্ট ম্যাটার। সাবজেক্ট ম্যাটার কি সেটা ভাবার জন্য whom am I writing for? কার জন্য? সাবজেক্ট ম্যাটার মানেই হচ্ছে, এটার উত্তরটা পাবে if you have an answer for this question, whom am I writing for? থার্ড হচ্ছে ইন্টারকানেক্টেড, এবং এই তিনটে কথা রিডার স্ল্যাশ অডিয়েন্স, এটার উত্তর তুমি পাবে if you ask yourself, where do I source the material for? আমি যা লিখবো এই চাঙ্কটা আমি কোথা থেকে নেব? লাইব্রেরি থেকে নেব, আমি আমার বন্ধুর কাছ থেকে নেব, আমি কি একটা সর্ট অফ এথনোগ্রাফিক স্টাডি করে এই ডেটাটাকে কালেক্ট করব, আমি কি টিচারদের কাছে গিয়ে গিয়ে অনেকগুলো আসপেক্ট নিয়ে ইন্ট্রা কিছু একটা ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ নেব? তো এই যে থার্ড পার্টটা, রিডার অর অডিয়েন্স, এরা কারা এটা ভাববে এবং এর উত্তরটা পাবে আস্ক ইয়োরসেলফ, where do I source the material for? যাচ্ছি মানে তিনটে জিনিস, পারপাস, সাবজেক্ট ম্যাটার, তোমার টার্গেট রিডার অর পারপাস, সাবজেক্ট ম্যাটার, টার্গেট রিডার অর অডিয়েন্স, এগুলোকে ঠিক করার জন্য যে প্রশ্নগুলো কি yourself asking are, number one, why am I writing this piece at all? কেন লিখছি? Number two, whom am I writing for? আমার ওই টার্গেট। Number three, where do I source the material for? এই প্রসেসটা উইথ প্রি রাইটিং, রাইটিং এবং রিরাইটিং আনসারটা যেন এক হয়, তাহলেই তোমার লেখার মধ্যে একটা স্ট্রাকচার থাকবে। স্ট্রাকচারটাকে কেউ ভাঙতে পারে, ওই স্ট্রাকচারটার পয়েন্ট অফ ভিউটাই কিন্তু ভীষণভাবে স্ট্রাকচার। তো দেয়ার ইজ আ রিজন। তুমি যদি তোমার মনে হচ্ছে মানে ইভেন একটা ম্যাডনেসও যদি স্ট্রাকিং লিয়ার কি ধরনের পাগলামো হয়, একটা হচ্ছে যার স্ট্রাকচারের মধ্যে ম্যাডনেস আছে, আরেকটা হচ্ছে যার ম্যাডনেসের মধ্যে স্ট্রাকচার আছে। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি যখন লিখছো, হতে পারে সেটা রাউলিং এর লেখা, সেটা সেখানে একটা ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ড, অনেক কিছু আছে সেখানে, হ্যাঁ, মানে সেখানে তুমি ইজিলি এখান থেকে মার্সে চলে যাচ্ছ, তারপর তুমি চাঁদে চলে যাচ্ছ, তারপর তুমি পাতার উপরে ঘুমিয়ে পড়ছো, বাট ওইটার মধ্যে ওই ইমাজিনেশনের মধ্যে স্ট্রাকচার, তো ওই 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 ইমাজিনেশন একটা মুভমেন্ট হিসেবে বেরিয়ে গেছে, বলেছিল ওটা গ্রেটার রিয়ালিটি, only because it had a structure. লেখায় স্ট্রাকচারটাকে কখনোই তোমরা আন্ডারমাইন নাও। এই যে লেখার এই যে তোমরা প্রি রাইটিং স্টেজ থেকে যখন রাইটিং স্টেজে আসো, নাম্বার ওয়ান, আইডেন্টিফাই ইয়োর সাবজেক্ট। খুব এটা খুব যে কোনো ট্রেনিং প্রোগ্রামে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যেমন ধরো গুড রিডিং হ্যাবিটস, আছে, এটা একটা সাবজেক্ট। ভালো করে রিডিং হ্যাবিট কাল্টিভেট করার জন্য আমি কি কি করি, এরকম এরকম অজস্র টপিক আছে। দিস ইজ জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল। তো ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য টপিক। এটা তো সত্যি যে কোনো কিছু লেখার জন্য, স্পোর্টস নিয়ে একটা লেখা হতে পারে, ফিল্ম লেখা হতে পারে, প্যান্ডেমিক নিয়ে লেখা হতে পারে, ওয়ার্কশপ নিয়ে লেখা হতে পারে, রোল অফ টিচার ইন ইয়োর লাইফ নিয়ে লেখা হতে পারে, সেটা তোমার ওই যে বললাম মিনিটসও হতে পারে, হোয়াট এভার ইট ইজ। নাম্বার ওয়ান, দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ দ্য সাবজেক্ট আইডেন্টিফাই। ইভেন এসি ম্যাম যখন মিনিটস লেখেন তখনও প্রথমে কিন্তু আপনাকে এজেন্ডা বলে দেন, যে কিসের জন্য লিখছি, এই বেসিক ইনফরমেশনই কিন্তু তাকে দেওয়া। প্রথমে যখন ভূমিকা দিয়ে একটা লেটার অফ একজন পারমিশন সিক করছে ফর আ ওয়ার্কশপ, ফার্স্ট অফ অল শি হ্যাজ টু থিঙ্ক
has a clarity of thought. এই পরিষ্কার আমার মনে পড়ে মিটিং এ how she presents herself that this is what I want, this is what is my intention, there is a thesis statement বা জেনে সেটা আমি জানি না বলে কিনা এইভাবেই কথা বলে this is a thesis statement এইটা হচ্ছে আমার this is what I want রাইট আর এটা থেকে মানে তোমার হচ্ছে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে I'm forgetting the not getting the right word but anyways পরে মনে পড়লে আমি বলবো so এই যে এই ক্লিয়ারিটিটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট now identify who you are writing it আমি অলরেডি আগেও বলেছি পেশেন্ট তোমার কি ডিমান্ড who you are writing for মানে প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে অ্যাপ্রোচ আমার কাছে একটা অ্যাপ্রোচ করছো দুটো অ্যাপ্রোচই আলাদা হয়ে বন্ধুর কাছে অ্যাপ্রোচ পার্সোনাল লেটার আলাদা রাইট তুমি ধরো ইমেল করছো ফর আ জব if it is to your friend or you know to an institution to a company আলাদা হয়ে যাচ্ছে বিদেশে যাচ্ছে কনটেক্সট আলাদা হয়ে যাচ্ছে এই যে ভূমিকাটি যখন পড়লেন দুর্গাপুর ইন্ডিয়া অ্যাকচুয়ালি এই বায়ো নোটটা দিস ওয়াজ মেন্ট ফর বাইরের একটা পাবলিশিং ওয়াজ আ মাস্ট দ্যাট ইজ মাই রেফারেন্স পয়েন্টস গুলো কিন্তু খুব ম্যাটার করে শিফট হতে থাকে নাম্বার 3 why you are writing তার মানে ইউ হ্যাভ টু ফর্মুলেট আ গোল ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কোনো কিছু গোল ছাড়া সম্পর্কও টেকে না অলওয়েজ নিড আ গোল দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের সাথে সম্পর্ক আর এই ক্লাসরুমটার সাথে কিসের সম্পর্ক দেয়ার শুড বি অলওয়েজ আ গোল নিজেকে প্রশ্ন করবে এই গোলটার উপরে ডিপেন্ড করছে হোয়াট অ্যামাউন্ট অফ রিসার্চ অ্যান্ড হোয়াট অ্যামাউন্ট অফ অর্গানাইজেশন ইউ নিড টু অ্যারেঞ্জ ইউর মাটেরিয়াল জানো তো একটা প্রবলেম আমি বলি একটা অন্য প্রবলেম আগে ছিল ডার্ট অফ মেটেরিয়াল তখন ওই আমাদেরও আগে যারা রিসার্চ করেছে তাদেরকে সব বিদেশ থেকে বই তারা ডার্ট অফ মেটেরিয়াল so that is the problem but here you are overburdened with material so এটা তোমাদের আনসার লেখার সময় তো overburdened with material তোমরা রেফার করবে কি বড় বড় thesis তোমাদের কাছে so at that point of time how do you customize according to your need কতটা বাদ দেব ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন হোয়াট ইউ ইনকর্পোরেট বাদ দেওয়াটা শিখে গেলে ওই পড়াশোনার মতন পরীক্ষার আগে রাতে কতটা পড়তে হবে না এটা যে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি তার কাছে কিন্তু খুব so that is again you know এই যে ফর্মুলেট আ গোল এটা করার জন্য স্ট্রাকচার আছে আমি বলি এটা হচ্ছে why it is important to them গোলটা ফিক্স করার সময় তুমি দুটো প্রশ্ন করো এটা কাজে লাগবে আর কি কাজে লাগবে আর যার জন্য লিখছি তার কি কাজে লাগবে if you have solid answers for these two queries then your goal is set কাজে লাগবে what is the take home message আমি এটা করি আমার কি কাজ হলো আর যার জন্য করছি both দুটো কাজই কি হলো যদি আমার কাছে না হয় my goal is solidly আমাকে কাজটা করতে and the second question is when you gather information please gather information on what is এই যে যখন দুর্বা ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে লিখবে এটা যদি আমার জন্য হয় তাহলে ম্যাডামের জন্য রেলেভেন্ট বেসিক জায়গাগুলো আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট এটা যখন ও কোনো জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের কাছে যাচ্ছে তখন ও হয়তো যেটা মনে হচ্ছে এটা ওর থেসিস এটা ওর বিশাল বড় একটা ও ডিসকভার করছে তো অলরেডি ওখানে আছে ওরে হোয়াট নেই ভেরি মাচ ডিপেন্ডস তুমি কাকে কেটার করছো ডিসকোর্সটা তোমার টার্গেট অডিয়েন্স তুমি কি আমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে এসে পড়ছে যেখানে ওর বেসিক ফাইন্ডিং গুলো আমাদের কাছে একটা রিচ সোর্স অফ ইনফরমেশন তাক লেগে যাচ্ছে অবাক হয়ে যাচ্ছি নাকি এটা ও কোনো জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে গিয়ে বলতে জায়গাটা হচ্ছে ওদের কাছে একটা পরের ওর আরো কিছু আর হয়তো সেটা লাস্ট প্যারাগ্রাফ অলরাইট সো দুর্বা হ্যাজ টু প্রিপেয়ার ইন দ্যাট ওয়ে বা কোথায় গিয়ে এই কোর্সটাকে কেটার করছে একটা জায়গা গোলটা ফিক্স করে এত বোঝা গেল ফ্রম হিয়ার উই কাম অন গোল ফিক্সড হয়ে গেছে নাও gathering information খুব সহজে you can do this if you follow this 3-tier process right it is a kind of আমি চাইছি gathering information এর মধ্যে
আইডিয়াগুলো তুমি ইনফরমেশনে যখন আমি ওভারলোডেড উইথ ইনফরমেশন হয়ে গেলেও সেটা ম্যানেজ করা ঠিক আছে। So when you are overloaded with aspects, what you do, I still do this. এটা আমাকে নেট পরীক্ষা আমি আমার টিচারের কাছে, and this is what I have also carried forward it with my son. আমি আমার ছেলেকেও কিন্তু এই আমি মানি। এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান, ইউজ হাই। প্রচুর সোর্স পেয়ে গেছে তো, যখন পড়ছো যে জায়গাটা রেলেভেন্ট ইউ কিপ অন ইউজিং হাইলাইটার। নাম্বার ওয়ান, হাইলাইটার ইউজ করলে তোমার কাজটা, তোমার যেটা 60 মিনিটস হয়ে যায়, যখন লিখছো অলরেডি দ্য হাইলাইটেড পয়েন্টস আর দেয়ার ইন ফ্রন্ট অফ, and moreover it helps you to fully concentrate and focus. তুমি একটা প্যারাগ্রাফ 300 ওয়ার্ডস 500 ওয়ার্ডস হাইলাইট করে মাত্র ওই প্রেসি লেখার আইডিয়া, যখন আমি প্রেসির ক্লাস করে আমি ওখানে করি, প্রেসি লেখার আইডিয়া চাঙ্কটা ক্রিমটাকে আমি এখান থেকে তুলে আনছি, ক্রিম অফ দ্য কেক আমার হাতে চলে, এবং এবং আমার ইট ডাজন্ট অ্যালাউ মাই মাইন্ড টু এসকেপ এলসওয়্যার। আমি ভীষণভাবে ফোকাস, বিকজ আমি জানি এই হাইলাইটেড পয়েন্টস গুলো আমি যদি একটু মিস করে যাই, দেয়ার মাইট বি চান্স অফ হাইলাইটিং অল আনইম্পর্টেন্ট অবজেক্টস অথবা মিসিং আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাই মাথাতে সবসময় একটা একটা যখনই পড়তে বসবে, প্রচুর চাঙ্ক, এতগুলো স্টাডি মেটেরিয়াল নিয়ে বসেছো, 1 ঘন্টায় শেষ করতে হবে হাইলাইট। যখন তুমি লেখাতে আসবে, এটা তোমার প্রি রাইটিং স্টেজ, রাইটিং এ যখন আসবে, only the highlighters will be. নাম্বার টু, যেটা আমি ভেবেও ভূমিকাটিকে বারবার বলেছিলাম, এটা আমি করবো, বাট ডিউ টু পজিটিভ টাইম উই ক্যানট ডু। দেয়ার আর 4 ওয়েজ অফ মেকিং, ইন্টারনেটে অ্যাভেলেবল আছে। সিরিয়াস স্টুডেন্টসদের জন্য এক ধরনের নোট মেকিং আছে, যারা একদম পড়াশোনা করতে চায় না তাদের জন্য, যারা ফাঁকিবাজ তাদের জন্য এক ধরনের নোট মেকিং আছে, যারা আবার ক্লাসের আগে থেকে প্রিপেয়ার হয়ে বসে থাকতে চায় তাদের একটা আলাদা খাঁচা আছে। these note making, once you have highlighted, এরপরে যা পাচ্ছ এই হাইলাইটেড মেটেরিয়াল গুলো তুমি you are writing, ঝুম্পালাইটির একদম লেটেস্ট লেখাতে আর যায় তাই সাঁতার কাট, তোমার পাশে অসংখ্য লোক ওই সুইমিং পুলে সাঁতার কাটছে, তুমি কিন্তু একা একদম। Right. When it comes to writing process, even collaboration, at a certain point when you are writing, you are only তুমি ডুবে গেলে তুমি ডুবছো, তোমাকে কেউ তুলতে, কারণ তোমার আশেপাশে আছে। এটা ডায়ালগ নয় যে একজন তোমাকে তুলে তুলে দাঁড় করবে, you are writing. There is a big risk of sinking. এখানে একা তোমার টেকনিক্স কি, ওই যে আমাদের সাঁতারের রেফারেন্স অ্যানালজি অলরেডি এখানে চলে এসেছে। আমি জানি না উনি হয়তো সেটা ঝুম্পা লাহিড়ী, বিকজ রাইটিং প্রসেসের সাথে সুইমিং এর একটা অ্যানালজি এটা ঝুম্পা লাহিড়ী করেছেন। তো এনিওয়েজ, তো রাইটিং স্কিল যখন আসছে, মেকিং লাইট যা হলো এরপরে কি নোট মেকিং স্ট্রাকচার করার অনেক জায়গা আছে। তবে বেসিক্যালি আমি একদম basic note making, which everybody is able to do even without being trained, that is যা আসছে, যে highlighted areas গুলো আছে, you keep writing and jotting, scan it mechanically. Scanning বোঝো তো, একটা even একটা মেশিনও স্ক্যান করতে পারে। whatever intellectual involvement you have had with your text while highlighting, সেই intellectual আর কোনো রকম এক্সারসাইজ তুমি নোট মেকিং এর যা আছে, তখন তুমি অলরেডি বুদ্ধি এবং সময় নিজের এনার্জি দিয়ে রাইটিং নোট মেকিং মেকানিক্যালি স্ক্যান করতে করতে যাও এবং রাইট। এন্ড দেন থার্ডলি is brainstorming. Now brainstorming কি, it is a very concept যে তোর আইডিয়া জাস্ট বলতে থাক, and it is a group study method. এটা আমি ভীষণ, আমার কাছে ওই যে রাইটিং এ তুমি একা ডুবে গেলে তোমার পাশের বন্ধু তোমার পাশে দিয়ে সাঁতার কেটে গেলেও সে তোমাকে হেল্প করতে পারবে। So when you are done with the highlighter process, when you are done with the making notes process, then come to the planning process. এই প্ল্যানিং প্রসেস যে ব্রেইনস্টর্মিং প্রসেস, যা যা পেলাম এবার তুমি আইডিয়াস গুলোকে নিজেকে দিতে থাকো, রাইটিং এন্ড জটিং ডাউন। তারপরে যখন তোমার এই হিট অপ্রেসড ব্রেনটা ঠান্ডা হবে, তারপরে ইউ চুজ, কারণ সেই সময় তুমি অলরেডি জ্বলছো, একটা আইডিয়া নিয়ে পড়ছো, তারপরে আইডিয়াস গুলোকে ওই সময় তুমি র্যান্ডমলি লিখে ফেলো, ব্রেইনস্টর্ম করো নিজের সাথে, ইজ ভেরি ডিমান্ডিং, ডু রেজাল্ট পাবে। তারপর যখন সব choose your best idea, otherwise you will not be. The brainstorming process শেষ হয়ে গেল, শেষ।
রাইটিং স্টেজে এসে ধরো তার পরের দিন গেল, বা ধরো তোমার কাছে সময় নেই, এক্ষুনি লিখতে হবে, 10 মিনিটস দাও, তারপরে কাম ব্যাক, আবার ফিরে দেখো, চুজ কনসেপ্ট, দ্যাট আইডিয়া which fits in well. এটা আমি তোমাদের একটা 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 অ্যানালজি দিই, এটা আমি আমার একজন চেস স্যারের কাছে শিখেছিলাম। হি ওয়াজ টিচিং দিস আইডিয়া টু মাই সান, এবং এটা আমি আমার নিজের লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করি, তোমরাও করো। এটা হচ্ছে চেস বোর্ড দেখতে দেখতে অনেকক্ষণ ধরে যখন তোমার কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট মুভ মাথায় আসছে না, স্টাক, ইউ আর স্টাক, তুমি একবার চেস বোর্ড থেকে চোখটা সরিয়ে দেন আবার দেখো মুভ তোমার মাথা, and this will be a different move and a more effective move. আমি আমার লাইফে করি, যখন আমার কোনো স্টেপ মাথায় আসছে না, যখন আমার লেখার মধ্যে ব্লক চলে এসেছে, একদম চোখ সরিয়ে চেনা বোর্ডের ছক থেকে, তারপরে আমি ওই যে সেবার নতুন করে পাবো বলে হারায় এখন, এরপরে when you come back with a new thought, with a new, because এখানে ওই যে বললাম এই রাইটিং প্রসেসে সো ফাইনালি ওই যে সেশনটা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ওই যে ব্রেন স্টর্মিং আইডিয়াস গুলো, এবং এখান থেকে দ্যাট আই উইল কাম ব্যাক টু মাই ফোর্থ হচ্ছে একটা তুমি ইস্যু ট্রি বানাও, এটাকে অনেকে বলে মাইন্ড ম্যাপের উপর ঠিক তোমার রিসার্চও আছে ভালো ভালো, আমি অত দূরে যাচ্ছি না, একটা বেসিক ইস্যু ট্রি, যেমন ধরো ফর এক্সাম্পল ইস্যু ট্রি, গাছ গাছ জানো তো, এই আইডিয়া গুলোকে আমি একটা ট্রি এর মতন করে লিখছি একটা একটা পেজের মধ্যে। ধরো এই এই যে ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং এর যখন এনিথিং, রাইট, এই রাইটিং স্কিল নিয়ে when both the teachers AC ma'am and Bhumika and her team were about to write the flyer, তখন তারা এই কাজটা ধরে এভাবে করতে পারে। একদম প্রথমেই হচ্ছে এই ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং রাইটিং স্কিল, রাইট, তারপরে অনেকগুলো আইডিয়া, হোয়াট, when, where, location, date, chief guest, speech, 5, award ceremony, winner, performance, informal, interview, introduction, dinner, যদি এটা অফলাইন হয়, get my point. So এই যে অনেকগুলো আইডিয়াস এসে গেছে, এগুলো করুন, এগুলোকে ওই যে ব্রেন স্টর্মিং সেশনের পরে একটা পাতার মধ্যে যেখানে সেখানে একটা গাছের পাতার মতন করে লিখে আইডিয়াসটাকে ক্রিয়েট করুন, whatever is coming into your mind. Once these are created, এটা ব্রেনস্টর্মিং প্রসেস, স্টর্ম চলছে, স্টর্ম কথাটা আছে, ঝড় আছে, ঝড় যখন শান্ত হবে, then you think of the purpose, right? Purpose-টা come back, এটা আমরা কি লিখছি, রিপোর্ট, একটা লেটার, একটা ট্রেনিং সেশনের জন্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, নিউ বুক প্রপোজাল, then you think এই ব্রেনস্টর্মিং আইডিয়াটা যখন হয়ে গেল, and you have all the ideas, তোমার কাছে এবার একটা একটা হিউজ রেঞ্জ অফ চয়েসেস আছে, এখান থেকে চুজ করতে পারবে, তারপরে তুমি এবার ভাবো চুজ তো করবো, কিন্তু বেস্টটা করবো, কোন 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 পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে চুজ করবো, দ্যাট ইজ এই প্রসেসটার সময় তুমি ফ্লায়ারের জন্য, এটাকে আমি লেটার অফ ইনভিটেশনের সময় লিখবো, এটাকে আমি পারমিশন সিক করার সময় লিখবো, এটাকে আমি স্টুডেন্টদেরকে যখন বলতে যাবো আমার আউটপুট কি, আউটপুট বেসড যে কোনো একটা কোর্স, আউটপুট কি তখন আমি লিখবো, অলরাইট। তো এবারে তুমি এই এই যখনই ওয়ান্স দিস ইস্যু ট্রি ইজ মেড, তারপরে তুমি নেক্সট ইম্পর্টেন্ট ইজ নোয়িং ইয়োর রিডার। আমি এই নোয়িং ইয়োর রিডারটা খুব বেশি বলবো না, এটা কটা পয়েন্ট আছে, যেমন ধরো ইজ দ্য রিডার এন এক্সপার্ট, ওই যে বললাম দুর্গাপুর বা কাকে পাঠাচ্ছে এই রাইটার, কি এক্সপার্ট নাকি আমার মতন জেনারেল রিডার, কি ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে তার প্রচুর রিসার্চ ওয়ার্ক আছে, নাকি সে আমার মতন জেনারেল, তা শোনাবে তাই মন দিয়ে, তাই তার কাছে। What does the reader already know about the topic? ওই first point to the second point. তারপরে what background information might they need to know and understand? আমার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন দুটো একরকম, জিওগ্রাফির কারো কাছে, ফিজিক্সের কারো কাছে, ইকোনমিক্সের কারো কাছে, ফিলসফির কারো কাছে, পলিটিক্যাল সায়েন্সের কারো কাছে, এক একজনের কাছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন
বিকজ গগলসটা তো ওইটাই পড়তে আমি যে রিডারের সেই কাছে যাব সেই গগলসটা পরে আমি তাকে ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন I also need to know that what does the reader need to reader কি জানতে next what action do you want them to take তুমি এই লেখার পেছনে পারপাসটা কি তুমি এমসি ম্যামের কাছে কি এক্সপেক্ট করছো দুর্গা বাহবা নাকি একদম কিছু গ্রাসরুট লেভেলে গিয়ে কাজ রাইট সো হোয়াট ইজ ইট এটা কি তুমি কোনো আনসারে 10 নম্বরের আনসার কোনো টার্ম পেপার ওই হোয়াট অ্যাকশন ডু ইউ ওয়ান্ট ফ্রম দ্য রিডার অ্যাকশনটার উপর বেস করে লেখাটা অথবা ইউ জাস্ট ওয়ান্ট টু গেট ইট পাবলিশ হতে পারে রিডারের অ্যাটিটিউডটা এটা অনেক সময় জানা যায় না খুবই ডিফিকাল্ট কিন্তু তাও তোমার যদি এটা যেহেতু আমরা প্রফেশনাল স্পেসে বলছি ওয়ার্ক স্পেসে অনেক সময় জানা যায় আমি জানি যে আমি যেটা দিচ্ছি কার কাছে মাইন্ডেড সে কি মাইন্ডেড মানে তাকে নেগেটিভ মাইন্ডেড হলে তাকে মানে আমার অ্যাপ্রোচটা অন্যরকম হবে তাকে আরো বেশি করে ফিড করতে সে কি বায়াসড রাইট তো এই ব্যাপারগুলো আছে এগুলো খুব একটা কনসার্নের নয় কিন্তু চেনা পরিধি হলে ইফ ইট ইজ ওয়ার্ক স্পেস দেন ডেফিনেটলি এই আইডিয়াস গুলো খুব প্র্যাকটিক্যাল দিক তোমরা easily what you can do is that again আমার মনে হয় না we would not have much time for this it's already 5:16 so নিজে একটু সেলফ অ্যানালিসিস করতে চাও you can write your own write up এইটুকু পড়ার পরে or জানার পরে write your learning during pandemic আমরা জিডি সেশন করি এইটা নিয়ে if you start writing e-learning during pandemic এটা নিয়ে তোমরা লিখতে বসো একটা কমন টপিক যেটা তোমাদের সবাইকে ভাবিয়েছে so you think e-learning during pandemic এটা তুমি প্যান্ডেমিকের সময় কতটুকু পড়েছো এটা কি তুমি তোমার your content and the seriousness and the way you structure it will be different এখানে বেসিক এটা কি তুমি ইউনিভার্সিটিতে রিপোর্ট করতে চাইছো যে তোমার টিচাররা তোমার কলেজ তোমাকে কতটা পড়িয়েছে এই সময় মধ্যে এটা কি তুমি প্রিন্সিপালকে জানাতে চাইছো এটা কি তুমি আমাকে জানাতে কি তুমি তোমার তোমার অন্য কলেজের স্টুডেন্টদের জানাতে কি তুমি মিনিস্ট্রি লেভেলে পাঠাতে চাই রাইট অল দিস কন্টেন্টস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুব রেলেভেন্ট তুমি যা বলছো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট বাট ওই রিডারকে পাঠাতে জেনারেল রিডার ইউ নো সো মানে তুমি কি অ্যাকশন চাই ফোকাস এই জায়গাগুলোকে বারবার ভেবে রাইট আপটা ready you can write it তোমাদের যদি পরে মনে হয় beyond classroom session আমাকে you can check and also ensure but mind you reader কে আগে সেটা ঠিক করতে goal must be এত কিছুর পরে finally this was all to do with the pre-writing session যেখানে আমরা mind issue গুলোকে ভাবছি now when you begin to write what is very important is আমি প্রথমেই বলে that is writing the thesis statement. Am I audible and visible? Yeah, yes. Okay, fine. So the first thing while coming to your writing stage, writing the thesis statement. তোমরা প্রথমেই thesis statement. Thesis statement মনে রাখবে না what is thesis statement? It's a very simple sentence, a very clear sentence. But if it is not, ওটা তার কাছেই tough, তার কাছে clarity of thought. Formulate a thesis statement. What is that? A statement that declares your main point. Alright, main point. আমি এটা করতে চাইছি. I want to write a write-up on climate change where I want to take up these issues and I want to also deal with these and যার যত ক্লিয়ার থট প্রসেস হবে যে যত প্রিপেয়ার্ড ফর দ্য রাইটিং স্টেজ তার থিসিস স্টেটমেন্ট তত ছোট হবে বুঝতে পারছো ইভেন তো আমরা যখন টার্ম পেপার লিখি অনেকেই অ্যাবস্ট্রাক্ট লিখে 500 ওয়ার্ডের না অ্যাবস্ট্রাক্ট যত ছোট হবে তার মানে তত কনডেন্স তত ক্লিয়ারিটি অফ থট আছে যত বেশি অ্যাবস্ট্রাক্টে লিখছি তার মানে আমার কাছে আইডিয়াস ক্লিয়ার আমি এখনো রাইটিং স্টেজে আসি আমি এখনো আমি আছি আই এম সামওয়্যার আমি বলছি না আমি রাইটিং এর
আমি এখনো ওই ট্রি ইস্যু নাও। এনিওয়েজ এই থেসিস রাইটিং করার সময় খুব খুব ব্রিফ ওয়েতে বলছি, দেয়ার আর থ্রি ওয়েজ দ্য গুড স্টেটমেন্ট দ্য রাইটার, আমার দুবার ক্ষেত্রে ক্লাইমেট চেঞ্জ, clearly defined opinion on a particular topic particular, এবং ওই যে যেমন তোমরা ছোটবেলায় করতে না সায়েন্সে, the aim of this experiment is so and so, এই রকম ভাবে একদম। নাম্বার 2, এই থেসিস স্টেটমেন্ট, এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ। থেসিস স্টেটমেন্ট হচ্ছে শুরুর শুরু, ফার্স্ট প্যারাগ্রাফের ফার্স্ট সেন্টেন্স অন থেসিস, এবং ওইটার সময় ফার্স্ট প্যারাগ্রাফের লাস্ট লাইনও হতে অসুবিধা নেই। তো প্যারাগ্রাফটার ইন্ট্রোডাকশনের থেসিস স্টেটমেন্ট ইজ রাইট, and of course it will generate one idea, not multiple idea, একটা আইডিয়া থাকবে, and it is stated in specific terms, একদম পরিষ্কার টার্মস গুলোকে। তাহলে থেসিস স্টেটমেন্ট হবে পরিষ্কার, থেসিস স্টেটমেন্ট হবে ক্লিয়ার। যত ক্লিয়ার তুমি চোখ বন্ধ করে দেখতে পাবে, তত ক্লিয়ার তোমার থেসিস স্টেটমেন্ট শুনেই বলে দেবে যে একজন কতটা রাইটিং। এবারে এসএ ম্যাপ, এটা খুব কাজের। এসএ ম্যাপটা আমি খুব তাড়াতাড়ি বলে বুঝিয়ে। এসএ ম্যাপ ইজ নাথিং, এইরকমই এক একটা ছোট ছোট থেসিস স্টেটমেন্ট তোমরা করতে পারো ফর ইচ প্যারাগ্রাফ। মানে ধরো যে কোনো একটা তোমার রাইটার, সেটা লেটারেরও ভেতরের কন্টেন্ট হতে পারে, সেটা ইমেলও হতে পারে, হোয়াট এভার দ্য সেটা আনসার হতে পারে। You will have an introduction, certain paragraphs inside your body, and then a conclusion. তোমার এই প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফেরও এক একটা এরকম থেসিস স্টেটমেন্ট, তুমি যেটা নিয়ে প্যারাগ্রাফে ডিল করছো, ফার্স্ট লাইনটাই সেই প্যারাগ্রাফ ওই স্টেটমেন্ট, থার্ড প্যারাগ্রাফের স্টেটমেন্ট যদি করতে পারো, তাহলে তোমার লেখাটা প্রচন্ড অর্গানিক। যে পড়ছে, যে রিডার, সেও পরিষ্কার ক্লিয়ার হতে চায় দিস প্যারাগ্রাফ ডিলস উইথ। I hope you get my point. এটাকে বলে এসে ম্যাপ। পুরো এসেটাই এভাবে ম্যাপিং হয়ে যায়। এইটা in general when I was preparing, I thought this is very helpful. Even still now when I write a research paper, also immensely going to help me. Very fact that each paragraph should have a system. একটা প্যারাগ্রাফ আমার কাছে পরিষ্কার ক্লিয়ার, আমি একটা প্যারাগ্রাফের থেকে আরেকটা প্যারাগ্রাফকে কেন ছাড়াচ্ছি, is very clear, and how it is evolving, how it is structured, how one is followed by the other. কিভাবে এফেক্টিভলি এমন একটা ইন্ট্রোডাকশন হবে যেটা সমস্ত আইডিয়াসটাকে জেনারেলি ছড়িয়ে দেবে, এবং ফাইনালি বাই কনক্লুশন কিভাবে র্যাপ করবে। I learned this word from my husband, যেটাকে ও tapering shape. এটা ক্যারটের রুট দেখেছো, ক্যারট ইটসেলফ ইজ এ রুট, ক্যারট এর টেপারিং শেপ, জেনারেল আইডিয়া দিয়ে ইন্ট্রোডাকশন শুরু হবে, কনক্লুশনে পুরো র্যাপ আপ করছি। এটার পরে ওখানে গিয়ে কিন্তু কোনো কোয়েশ্চেন, এটা আনসার লেখার সময় ইউ উইল বি বেনিফিটেড, এন্ড ইন ফ্যাক্ট whenever you are writing anything official, ইভেন তোমরা এখন মিনিটস লেখো, মিনিটস অন রেজলিউশন লেখো, রেজলিউশনের সময়তেও যদি তোমার এই মাথাতে এটাকে কনক্লুড করি, আমি র্যাপ আপ করছি, এবং আমার কাছে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে টেপারিং শেপ, উল্টোটা না, ঠিক আছে, উল্টোটা না, আমি সব ছড়িয়ে দিলাম কনফিউশনে দিয়ে, এটা না। ওকে, এখান থেকে আমরা চলে আসি প্যারাগ্রাফ রাইটিং। প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ রাইটিং, রিমেম্বার ইচ প্যারাগ্রাফ, ধরো সেখানে 60টা প্যারাগ্রাফ আছে, 70টা প্যারাগ্রাফ আছে, 3 প্যারাগ্রাফ, মিনিমাম 3 প্যারাগ্রাফ তো থাকে, বডি কান। অনেক সময় বাচ্চাদের দেওয়া হয় রাইট আ প্যারাগ্রাফ, একটা প্যারাগ্রাফ। সো ওয়ান প্যারাগ্রাফ is defined by one topic, is defined by one particular central controlling idea. একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফের যেন থার্ড প্যারাগ্রাফের রিফ্লেকশন না হয়, একটা প্যারাগ্রাফ মানে একটা সেন্ট্রাল আইডিয়া। প্লিজ স্টুডেন্টসরা, তোমরা যারা আনসার মেকিং এর সাথে যুক্ত, তারাও এটা মনে, দিস ইজ হাউ ইউ ইভলভ। ইভেন যখন একটা লেটার অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন লেখা হচ্ছে, তখনও ওই একই জিনিস, you have delivered, this is what we have given,
একটা প্যারাগ্রাফে এক একটা সেন্টেন্স। তো এইভাবে কিন্তু আমরা প্যারাগ্রাফ লিখি এবং এভাবে যে কোনো কিছুর আমরা একটা একটা প্যারাগ্রাফটাকে তুমি যখন অ্যানালাইজ করবে, এটা মনে রাখবে whether I have a topic statement or not. প্যারাগ্রাফের ফার্স্ট লাইনে আমার টপিকটা সেট করে দেওয়া। নাম্বার 2, ইলাবোরেশন অফ দ্য টপিক সেন্টেন্স। আমি যে সেন্টেন্সটা লিখেছি সেটাকে আমি ইলাবোরেট, এটা প্যারাগ্রাফের ভেতরে, মানে স্ট্রাকচারের ভেতরে স্ট্রাকচার, রাইট? ওই আমি যে প্যারাগ্রাফটা লিখেছি প্যারাগ্রাফের টপিক স্টেটমেন্টটাকে আমি ইলাবোরেট করছি। Once I've elaborated whether I'm illustrating it or not, ইলাস্ট্রেশনের পরে হচ্ছে সামিং আপ। রিমেম্বার এই সিকোয়েন্সটাই 4টে সিকোয়েন্স, এটা বুঝে নাও, এটা মুখস্থ করারও দরকার নেই। নাম্বার 1 টপিক স্টেটমেন্ট, টপিক স্টেটমেন্টকে ইলাবোরেট করা। নাম্বার 3 হচ্ছে ইলাস্ট্রেট করা। নাম্বার 4 হচ্ছে সাম আপ। সো দিস আর দ্য বেসিক ওয়ে। এবং এই প্যারাগ্রাফ যখন তুমি প্যারাগ্রাফের ভেতরে লিঙ্কার্স খুব ইম্পর্টেন্ট, মনে হবে থিংস আর ফ্লোটিং। লিঙ্কার্স মানে হচ্ছে যেমন ধরো various ways of linking আছে, যেমন ধরো রেজাল্ট if you want to express therefore, as a result, consequently, thus, hence, বুঝতে পারছো? তোকে লিঙ্কার্স দিয়ে দিয়ে প্যারাগ্রাফটাকে বাইন্ড করতে হবে, সেলাই করতে হবে। যেমন if you want to give examples বলো, for example, for instance, এটা একটা প্যারাগ্রাফকে, এবং এটা হচ্ছে ইন পার্টিকুলার আর ইন জেনারেল তোমার লেখাটা একটা কোয়াইট স্ট্রাকচার্ড শেপ পায় early on. In order to express comparison similarly, likewise, contrast যদি বলো, but yet still, addition হলে আমরা also টা খুব commonly use করি, but এছাড়া more over আছে, further more আছে। If you want to indicate time, use now, later, meanwhile, এই ওয়ার্ড গুলো প্রচন্ড সেন্ট তোমার প্যারাগ্রাফটাকে আরো ওখানে লিঙ্কার্স দিচ্ছ, এগুলো লিঙ্ক করছে একটা প্যারাগ্রাফের ভিতরে এক একটা ফ্লোটিং স্টেটমেন্ট গুলো তো। এবং এটা তো যে কোনো ভালো ইভেন পাবলিক স্পিচেও তোমরা ইউজ করতে পারো, জিডিতে ইউজ করতে পারো, এভরিডে যা নিজে বলছো সেটাকে পরিষ্কার ছাড়িয়ে বলা, সিকোয়েন্সে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, দেন নেক্সট, ফাইনালি, অলরাইট। এই ওয়ার্ডস গুলোকে যত ইউজ তোমার কথাকে মন দিয়ে শুনে বা মন দিয়ে পড়বে, এ নিজের লেখাটাকে 3টে ভাগে ভাগ করবে, 4টে ভাগে ভাগ করবে। এই ভাগগুলো would not have been possible if you would not have been able to think in clear, direct terms. So এই লিঙ্কার্স গুলো দিয়ে প্যারাগ্রাফকে জুড়লে অফকোর্স ইউর রাইটিং উইল বি সলিড। আর এছাড়া কি বলবো, এটা তো তোমরা ছোট থেকে পড়ছো, ইন্ট্রোডাকশন আর কনক্লুশন। ইন্ট্রোডাকশন যে আমি আজকে ভেবেছিলাম থেসিস স্টেটমেন্ট দিয়ে স্টার্ট করবো, বাট আই স্টার্টেড উইথ দ্য জোক, রাইট? ওটা তোমাকে মুড বুঝতে হবে, রিডার কি চাইছে। এই জোকটাই আমি যদি একটা সিরিয়াল আছে, প্রিন্সিপাল স্যার থাকেন, আমি জোকটা পারবো, রাইট? অথবা এখানে যদি আজকে ধরো তোমরা আমাদের পরিচিত ডিপার্টমেন্ট, তোমাদেরকে আমরা জনরিক্যাল ইলেকটিভস পড়াই, সো বাট এটাই যদি অন্য ধরো কমার্সের স্টুডেন্টস থাকতো, আমি এটা পারবো, জোকটা দিয়ে শুরু করবো, ফাদার ইজ আ ফাদার। So introduction অনেক ওয়েতে হয়। একটা হচ্ছে it can start with a question আমার খুব ফেভারিট question, কিন্তু it can also start with a quotation। আমি অনেক ভালো রাইটারদের দেখেছি, আমি এসি ম্যাম ইজ ওয়ান অফ দেম, যার লেখার মধ্যে আমি দেখেছি she prefers to start with a quotation, immediately মুডটাকে প্রিপেয়ার, এটা হয়, এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, কোন একটা রেলেভেন্ট স্টোরি, জোক, অ্যানেকডট দিয়ে স্টার্ট করতে পারো, কম্প্যারিজন আনতে পারো, কন্ট্রাস্ট আনতে পারো, অথবা একটা পপুলার মিসকনসেপশন দিয়ে শুরু করো। রিয়েলি বুদ্ধি নিয়ে না আমি আজকে এই ক্লাসটা শুরু করবো অন ফেমিনিজম, রাইট? সো একটা মিসকনসেপশন কে নিয়ে আমি হঠাৎ করে স্টুডেন্ট অ্যাটেন্টিভ হয়ে গেল, কি রে ফেমিনিজমের ক্লাসে কি বলছে, এর যুক্তি। So this is your way of beginning. এইটা যত প্র্যাকটিস করবে, যত তুমি স্টুডেন্টস ফিডব্যাক পাবে, যত রিডার্স ফিডব্যাক পাবে, তত আরো ভালো হতে থাকবে। আর স্যাটিসফ্যাক্টরি কনক্লুশন হ্যাজ টু বি স্যাটিসফ্যাক্টরি। কনক্লুশনের সময়তে তোমার আর যেন কোনো তেষ্টা না থাকে, না রিডারের থাকবে না রাইটারেরও থাকবে। রাইটারের যদিও বা থাকে, রিডারের যেন না থাকে। অ্যাপারেন্টলি ইট শুড বি quench the thirst or the need or the requirement of the reader. তা তোমার মিটিং এর সময়তে সেটা আমাদের আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটরের হতে পারে, রাইট? টার্গেট রিডার, সেটা তোমার টিচার্স কাউন্সিলর হতে পারে, সেটা তোমার বিকাশ ভবনের হতে পারে,
প্রিন্সিপালের হতে পারে, সেটা তোমার স্টুডেন্টসদের হতে পারে যাদের জন্য এখন ফ্লায়ার বা রাইট আপ তৈরি হচ্ছে। Surely, whether the conclusion is satisfying. That is whether your thesis statement has been restated. যা দিয়ে শুরু করেছিল ওখানেই বাধা আছো তো? All those three questions যেটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম, ওই বারবার কনক্লুশনে এসেও কাদের জন্য করছি, কেন করছি, ওই পারপাসটা, টার্গেট রিডার, ম্যাটেরিয়াল কোথা থেকে কালেক্ট করেছি, কেন করেছি, এর উত্তর। Then when you are evaluating whether the subject has got enough attention of yours, a call to action, এটা খুব ভালো way. What next? এটা আমাদের কৃষ্ণা সেন একটা খুব সুন্দর সেমিনারে বলেছিলেন, শেষে বাবা what next এর উপর, রাইট? আমি যা বললাম এরপরে what next, so what, এটার so what, আমি যা বললাম তো তো কি, এই জায়গাটা what next, একটা কল ফর অ্যাকশন থাকে শেষ। আর ফাইনালি আমার লাস্ট পার্টে আসার আগে অর্গানাইজিং ইয়োর রাইটিং, এখানে হ্যাঁ ওই ওই লেখা হয়ে গেল, এইসব করে তোমরা যে রাইটিং স্টেজে এলে, এরপরে তোমার রিরাইটিং মানে একদম লাস্ট স্টেজটা, যেটাকে আবার সার্কেলটা শুরু হয়ে গেল, আবার তুমি প্রি রাইটিং স্টেজে ফিরে গেলে ওয়ান্স ইউ স্টার্ট রিরাইটিং। বাট রিমেম্বার প্যাটার্ন, তোমাদের ওই যে বললো না আমাদের আজকে ডিসকাশন থেকে এসি ম্যাম মোস্ট প্রবাবলি ওয়াজ টকিং নেচার সবারই আছে, বাট রিমেম্বার ইচ রাইটিং ইজ সিগনেচার একটা প্যাটার্ন। সেই প্যাটার্নটা যেটা করেছিলে, সেই এক্সপেকটেশনটা, সেই স্ট্যান্ডার্ডটা, সেটাই তোমার একদম ফাইনালি। I'll take another 10 minutes, it's 5:31, I'll take another 10 minutes on discussing the forms of discourse. যদি বুঝে যাও ডিসকোর্সের 4টে পয়েন্ট আছে, মাত্র 4টে পয়েন্ট, তার বাইরে নেই, অলরাইট? এবং এটা আমি নিজের লাইভ ভিডিও বুঝেছি, চেষ্টা করছি বোঝাবার। তো একটা হচ্ছে এক্সপোজিশন, নাম্বার 2 হচ্ছে নারেশন, নাম্বার 3 হচ্ছে ডেসক্রিপশন, নাম্বার 4 হচ্ছে আর্গুমেন্ট। সাপোজ আমি খুব সহজ ভাবে বোঝাই, exposition, when you are writing a discourse which is expository in nature, have a sort of grouping, classification, definition, illustration. So আমি রিসেন্টলি শ্রীনগর বেড়াতে, এবার এই শ্রীনগর নিয়ে আমি একটা লেখা লিখতে, এই লেখাটা যদি এক্সপোজিটরি হয় একরকম হবে, নারেটিভ হলে একরকম হবে, ডেসক্রিপটিভ হলে একরকম হবে, আর্গুমেন্টেশন হলে এক। যদি আমি এটার এক্সপোজিটরি মানেই হচ্ছে আনফোল্ড করা, যেখানে মানে which involves a sort of ideas under discussion. আমি ধরো এক্সপোজিটরিতে কি ওভারঅল যা যা দেখলাম শ্রীনগর, সাপোজ শ্রীনগর নিয়ে আমি একটা লিখছি, লেখা আমার টার্গেট রিডার হচ্ছে স্টুডেন্টসরা, আমি এটাকে এক্সপোজিটরি ফর্মে লিখতে চাইছি। মানে সাপোজ আমি শ্রীনগরে কতগুলো মনিউমেন্ট দেখলাম, গার্ডেন দেখলাম, কতগুলো আমি ধরো এক একটা ইউনিভার্সিটি, কতগুলো ওয়াটার বডি, এগুলোকে আমি আগে গ্রুপ করব, তারপর আমি ক্লাসিফাই করব, তারপর আমি ডিফাইন করব, তারপর আমি ইলাস্ট্রেট করব। 4 দিন ধরে আমি যা যা দেখেছি ওটা আমি এভাবে করলাম। ইটস ভেরি মাচ অ্যান এক্সপোজিটরি মেথড অফ রাইটিং। এটা একটা এটা হতেই পারে, বাট দিস ইজ নট অ্যান আর্গুমেন্টেটিভ। নেক্সট, এটাকে এই একই জিনিস, একই ঘটনাকে যদি আমি নারেটিভ ডিসকোর্সে নিয়ে চলি, হ্যাজ টু বি হাইলি টেম্পোরাল অ্যান্ড ক্রোনোলজিক্যাল ইন অর্ডার। মানে আমি নারেটিভ মোডে চলে যাই, আমি নারেট করছি, তখন কিন্তু আমি ওই একসাথে এরকম ক্লাসিফাই করবো না, এতগুলো মনিউমেন্ট দেখেছি, গার্ডেন দেখেছি, একটা না, তখন হচ্ছে ডে 1-এ আমি যেগুলো দেখেছি অ্যান্ড মাই এক্সপিরিয়েন্স রিলেটেড টু ডে 2-তে, হতে পারে ডে 1-এ একটা গার্ডেন, ডে 4-এ একটা গার্ডেন, বাট দিস ইজ হাউ আমি এটাকে টেম্পোরালি ক্রোনোলজিক্যালি সিকোয়েন্সে সাজিয়ে, দ্যাট ইজ আ নারেটিভ মোড। নারেটিভ মোডের জন্য বেস্ট হচ্ছে তোমার এই ধরো, মানে নারেটিভ মোড অফ রাইটিংটা অনেকটা ক্রিয়েটিভ রাইটিং এর জন্য খুব, রাইটিং এর জন্য ভালো। নারেটিভ মোড অফ রাইটিং ডিপেন্ড করছে, স্বামী বিবেকানন্দ নিয়ে তুমি নারেটিভ, ধরো এবার তুমি ধরো বলছো তোমার ওই যে ওরকম এসে আসে না,
তোমার যেগুলো ইমাজিনেশনের ওপর বেশি, মেমোরির ওপরে বেশি, তোমার একটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ট্রেনিং ইভেনিং ইন ইউর, এরকম একটা দেখবে আসে ইউজুয়ালি। তখন ইউজুয়ালি you can bank upon your memories, your friends, particular event, your imagination, your wishes, ঠিক আছে? তখন তোমরা নারেটিভ এই আইডিয়াস গুলোর জন্য তখন নিজের এক্সপিরিয়েন্সের যে ট্যাঙ্কটা আছে তুমি সেটাকে এবং সেখানে তুমি সিম্পল হতে পারো, তুমি কনভারসেশনাল হতে পারো, তোমার ইন্ডিভিজুয়াল টার্ন থাকতে পারে, তুমি কনক্রিট এবং প্রিসাইজ হতে পারো। অলরাইট, সো দিস ইজ ডেসক্রিপটিভ প্যাটার্ন অফ এক্সপোজিটরি হলো। এখানে বলেছিলাম শ্রীনগরের প্রত্যেকটা জায়গাকে সুন্দর করে গ্রুপ করে ক্লাসিফাই করে ডিফাইন করে ইলাস্ট্রেট করুন। এবার ডে 1, ডে 2, ডে 3 আমার মনের ইচ্ছে, আমার পার্সোনাল মাই টেক অন, আমি এতদিন ধরে বলিউড দেখে কাশ্মীরকে নিয়ে যা বিবিসি নিউজ পেপার দেখে then I meet them, এটা আমার নারেটিভ হয়ে গেল, নারেটিভের জায়গাটা। Then is descriptive discourse. Descriptive, this is a third part. Descriptive মানে হচ্ছে পিকচার মেকিং। এখানে আমার কাজ হচ্ছে ছবি এঁকে যাওয়া, ভার্বালি, টেক্সচুয়ালি, অ্যানালিটিক্যালি। অলরাইট, আমার যেমন ধরো মানে আমি এমন ভাবে সাজাচ্ছি তোমার কাছে একটা শিকারা, একটা সন্ধে, যে আমার কিন্তু হবে তুমি সেখানে পুরো ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে দেখতে পাচ্ছ। এবং ডেসক্রিপটিভ এর একটা মজা বা একটা অসুবিধা হচ্ছে যে এটা প্রচুর ওয়ার্ডস, এটার কালার, এটার কনটেক্সট, এটার ফ্লুইডিটি, তুমি সবকিছুকে টাচ করতে পারছো, ভিজিবল হয়ে যাচ্ছে। ওই রাফায়েলাইট পোয়েট, প্রি রাফায়েলাইট পোয়েটসরা যেরকম করে অনেক সময় আঁকে কবিতার মধ্যে, দে আর অল পেইন্টার্স। ডেসক্রিপটিভ ডিসকোর্স, একটা সন্ধে 5 মিনিটকে আমি ডেসক্রাইব করে যাচ্ছি মোটামুটি শ্রীনগর, এই শ্রীনগর নিয়ে কিন্তু আমি করব। এখানে এখানে ডেসক্রিপটিভ এই ডেসক্রিপটিভ ডিসকোর্সের জন্য ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি স্পেসিফিক। ওই যে বললাম একটা সন্ধে, একটা সানসেট, একটা পার্টিকুলার শিকারা, একটা পার্টিকুলার শিকারার রং, সেই ওখানকার বোটম্যান, সেই এক্সপিরিয়েন্স, একদম পুরো ফোকাসড হয়ে যাচ্ছি, তাকে নিয়ে আমি আরো ডেপথে যাচ্ছি, তাকে ডেসক্রিপটিভ ডিটেইলস দিচ্ছি, এবং সেই অর্ডিনারির মধ্যে আমি এক্সট্রা অর্ডিনারিকে ধরছি। ভেরিয়েশন। আরেকটা যেটা আমার খুবই পছন্দের থেকেও বেশি, এটা এখন আমাদের পেশাতে দাঁড়িয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে আর্গুমেন্টেটিভ ডিসকোর্স। এন্ড রিমেম্বার, ফর এন আর্গুমেন্টেটিভ ডিসকোর্স, এটা আমি দুর্গাকে বলেছি argumentative discourse সবসময় it's not about either or about both. আর্গুমেন্টেশনের সময়, এবং এটা ফিলোসফিতে আমি আসবো, প্রিমাইসের কথাতে, প্রপোজিশনের কথাতে, এটা ফিলোসফি যারা টিচার তারা অনেক বেশি বলছেন এই লজিক, এই রিজনিং, তাদের কাছে অ্যানালিটিক্যাল টুলস আছে এগুলোকে মেজার করার জন্য, অ্যানালাইজ করার জন্য। তো আমি জাস্ট ছুঁয়ে যাব, আর্গুমেন্টেটিভ ডিসকোর্স ইজ অ্যাবাউট আর্গুইং। এই কেসটাতে তুমি কোনো পক্ষপাতিত্ব, আর্গুমেন্টেটিভ ধরো আবার ওই শ্রীনগর, সাপোজ আমি তোমাদের দেখাতে চাইছি যে ওখানে তোমার যে হিস্টোরিক্যাল যে ধরনের আমি মনিউমেন্টস গুলো দেখে এসেছি বা হিস্টোরিক্যাল প্লেসেস গুলো দেখে এসেছি, সেগুলো কতটা সেকুলার মাইন্ডে, এটাকে আমি আর্গিউ করি। কাশ্মীরে যেখানে আমরা যে সময় গেছিলাম সে সময় রোজার মাস, সে সময়তে মানে সেই স্টেটটা পুরোই যেন মোড অফ অবজার্ভিং রোজা এবং ইফতারের সময়তে তারা গাড়ি ছেড়ে গিয়ে ওই সমস্ত এইরকম জায়গা থেকে। কিন্তু যখন আমি এবার যখন আর্গিউ করছি, দেখাচ্ছি যে কিভাবে শঙ্করাচার্য টেম্পল যে মুঘল এম্পারার সে রেনোভেট করেছে ওই জায়গা, আর কিভাবে সুফিজম, এই যে এই সুফিজম যখন নার্চার করা হচ্ছে সেখানে কত ইন্টার রিলিজিয়াস সেখানে হচ্ছে আর্গুমেন্ট, মানে আমি একটা কোনো কেসকে প্রুভ করার জন্য সমস্ত আসপেক্ট গুলোকে নিয়ে আসছি এবং সেগুলোকে অলরাইট। এখানে আমার কিছু প্রুভ করার আছে, কিছু আর্গিউ করার, এবং এখানে তোমার বেসিক্যালি দুটো মোড অফ আমাদের ডিসকাশন আছে। আমরা বেশিরভাগ সময় ইউজ করি রিজনিং, এটা আরো ভালো বোঝাবেন কোনো একদিন, এবং আরেকটা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ রিজনিং। ইন্ডাকটিভ রিজনিং ইজ আ ওয়ে অফ রিজনিং, যদি কারো ওখানে কোয়েশ্চেন থাকে আই উইল গো ফর ইট, আদারওয়াইজ ইন্ডাকটিভ রিজনিং নিয়ে বেশি কিছু বলছি না, বাট ইট ইজ আ কাইন্ড অফ একটা হাইপোথেসিস এর মধ্যে দিয়ে
যেখানে কিছু পসিবিলিটিস এক্সপ্লোর করি, অ্যান্ড ফাইনালি উই কাম থ্রু আ লজিক। সব খুব ফেমাস এটার এক্সাম্পল হচ্ছে এই যে all men are mortal, এটা হচ্ছে proposition 1, Harold is a man, proposition 2, therefore Harold is mortal। এটা ফিলোসফির খুব ফেমাস লজিক এন্ড রিজনিং এর একটা, এটা হচ্ছে ডিডাকটিভ রিজন। এই রিজনেই কিন্তু আমাদেরকে বা ডিসকার্সিভ ইউনো আর্গুমেন্টেটিভ ডিসকোর্সকে আমাদের সাজাতে। So this is all what I could say in this 1.5 hour of lecture. I wish I have been able to deal with the basic, blocks, the basic barriers where we as writers, whether we are as students or might be some imagined young professionals, blocks. So I hope come up with your valuable questions, and thank you everybody. ওয়েলকাম ম্যাম। সারাক্ষণ ধরে মানে সত্যি 1.5 ঘন্টা যাবত আমরা যা শুনলাম, অন্তত আমি যেটা শুনেছি আমি পুরো এক নিঃশ্বাসে শুনেছি। এবং এটা আমাদের ছেলে মেয়েদের পক্ষে, যারা এখানে তোমরা প্রেজেন্ট আছো, পার্টিসিপেন্টস যারা ইউটিউবে ভিজিট করছে এবং দেখছে লিঙ্কের থ্রু লিঙ্ক, যারা এখানে হয়তো জয়েন করতে পারেনি, সবার জন্য কিন্তু এটা ভীষণ রকমের প্রয়োজন এবং দরকারি। এবং তোমরা এইগুলো যদি তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো, যেভাবে ম্যাম বলেছেন, যেভাবে উনি একটা একটা খুব সুন্দর পয়েন্ট ওয়াইজ বুঝিয়েছেন, যদি তোমরা করতে পারো তাহলে সত্যি লেখার বাঁধনই কিন্তু খুব শক্ত, এটা আমি বুঝি। তো আর এখানে অনেকগুলো জায়গা আছে যেখানে সত্যি মানে যেভাবে উনি বলছিলেন সেগুলো এতটাই স্বচ্ছতার সাথে উনি বলেছেন, এতটা ক্ল্যারিটি অ্যান্ড ডিস্টিংক্টনেস আছে পুরো প্রেজেন্টেশনটার মধ্যে, যে সেখানে আমি নিজেও ফিল করছিলাম যে হ্যাঁ, লিখতে লিখতে কিন্তু এরকমটা সত্যি হয় যে প্রথমে সত্যি আমরা অনেক রকমের চিন্তা করি, তারপর সেটাকে স্ট্রাকচার করি, তারপর হ্যাঁ একটা প্রি রাইটিং স্টেজ তো হয়ই হয়, তারপর একটা রাইটিং স্টেজ থাকে। আর লেখার পরেও কিন্তু লেখাটাকে অনেকবার ধরে পড়বার ইচ্ছে হয়। লেখা যদি আমাদের কেউ কেটে দেয়, ঠিক নিজেদের নামের মতো, মানে তোমাকে যে নামে লোকে চেনে সেটা যদি কেউ পাল্টে দেয়, এর থেকে বেশি দুঃখ তুমি আর কিছুতে পাবে না। ঠিক সেই রকম দেখবে কোথাও তুমি তোমার লেখার সাথে নিজেকে আইডেন্টিফাই করো, তোমার লেখা যদি কেউ কেটে দেয় তাহলে তুমি যে পরিমাণ দুঃখ পাবে, কারণ তুমি কোথাও নিজের কথাটাই তো বলেছো ওখানে। ভুল ঠিক মাপও নেই, মেজার করার তোমার কাছে সেই টুলসই নেই, হয়তো তুমি ভীষণ ভালোবাসো নিজেকে আর তোমার লেখা। তো এই রকম ভাবে আমরা একটু সামান্য তোমাদের কাজ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে, স্টুডেন্টসদের কাজ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চেয়েছি যে কি রকম স্কিলস হতে পারে, কিভাবে আমি আমার লেখাটাকে বেটার করতে পারি। কারণ আমাদের কাছে কিন্তু শুধুমাত্র কলেজের এই কয়েকটা দিন, আমাকে মনে রাখতে হবে আমাকে কলেজের বাইরে বেরোতে হবে। আর এখানে ঠিক যেরকম ভাবে আমরা আগলে রেখেছি তোমাদের, একটা আগলে রেখেছি তোমাদের নিজেদের মতন করে, সেইভাবে কিন্তু বাইরেটা হয়তো এতটা পাবে না। হয়তো বা আমাদেরই অনেকটা ভয় ভীতি আমরা পাচ্ছি যে হয়তো আমাদের ছেলে মেয়েরা বাইরে কিভাবে ফেস করবে। তো আমরা কি করছি, ছেলে মেয়েদের তোমাদের ইকুইপ করার চেষ্টা করছি, এইটুকুনি। আর টেক্সটে আমি দেখো আমি কিন্তু গুগল ক্লাসরুমের লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি, তোমরা প্লিজ হয়তো এতক্ষণে হয়তো অনেকে জয়েন করে গেছো, যারা জয়েন করোনি তারা প্লিজ এখনো জয়েন করে রিকোয়েস্ট। আর এইবার আমাদের আর একটা, হ্যাঁ স্যার এর কথাটা আমি এক্ষুনি বলতে যাচ্ছিলাম যে কালকে আমাদের তো আরেকটা ওয়ার্কশপের দিন আছে, এবং ডক্টর অরিন্দম মোদক is talking about yet another on a very important and a very interesting issue. আর স্যার সারাক্ষণ ধরে আমাদের মাঝখানে আছেন, ফলত থ্যাংক ইউ সো মাচ। অ্যান্ড আমি একদম শেষে চলে এসেছি। আমি এবার ডক্টর অনিন্দিতা চ্যাটার্জি ম্যাডামকে আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো, ম্যাম প্লিজ যদি ভোট অফ থ্যাঙ্কসটা আপনি। Before the vote of thanks, I'm audible. Arindamda, I am so happy that you are here. It is a pleasure to know. Bhagyish ami prothome jani, otherwise I would have been definitely very nervous. But
খুব ভালো লাগছে। I feel blessed that you are here today. হ্যাঁ, আমাদেরও ভীষণ ভালো লেগেছে যে স্যার মানে এতক্ষণ ধরে আছেন, পুরোটা শুনেছেন এবং আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। Very স্যার kind. যদি আপনারও কিছু অবজারভেশন থাকে প্লিজ শেয়ার। যে নীলাঞ্জনা তো মানে ইটস আ ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন দ্যাট হ্যাড বিন গোইং অন ফর সাচ আ লং টাইম। I consider myself privileged and honored that I could be present at this seminar. I could learn so much from Dr. Chatterjee's presentation. Thanks a lot, sir. Okay, So sir. kind of you. Did everything in such a dramatic way that she could drive home every point properly. True. Thank I you. think the students also liked. হ্যাঁ, ডেফিনেটলি স্যার, ওরা সব ভীষণ মন দিয়ে শুনেছে এবং অনেকেই এখানে পার্টিসিপেটও করেছে। এখানে ইন্টারঅ্যাকশন অনেক কিছু বলেছে, শেয়ার করেছে এবং কালকের জন্য কিন্তু আমরা আরো বেশি আগ্রহ নিয়ে বসে আছি। কালকে 5টা থেকে 7টা আমাদের আরেকটা সেশন হবে, ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং এন্ড প্লেসমেন্ট সেল এন্ড ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশের কোলাবোরেশনে হবে। স্যার সেখানে স্পিকার থাকবেন, তোমরা সবাই থাকবে প্রেজেন্ট। ওকে ম্যাম, তাহলে ভোট অফ থ্যাঙ্কসটা আমাদের এবার হয়েছে। মানে এত দারুণ একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন এবং এত দারুণ ভাবে বলেছেন ম্যাডাম। আমি ছিলাম এবং আমি ওখানে লিখছিলাম দিস ইজ মি, মানে আই কুড রিলেট টু মোস্ট অফ দ্য থিংস। আমার রাইটার্স ব্লক ভীষণ হয়। আই হ্যাভ ফেজেস when I can't write a single word। তারপর লেখার পর আমি লেখাটার সাথে মায়ায় জড়িয়ে যাই। I keep on rewriting সেটা। তারপরে I completely disown it। আমার ভীষণ খারাপ লাগে, ইয়ে রাম, how bad I have written। I go through these phases। So এবং ক্রিয়েটিভ রাইটিং এন্ড টেকনিক্যাল রাইটিং এই জায়গাটা থেকে দুটোকে ডিমান্ড মানে অ্যাবসলিউটলি ডিফারেন্সিয়েট করে যেভাবে দ্য ওয়ে শি হ্যাজ প্রেজেন্টেড দ্য এন্টায়ার থিং, এবং এই লজিক্যালি যে আমরা যেতে পারি, হাউ উই ক্যান ফর ইন্ট্রোডাকশন, কিভাবে আমরা রাইট করবো, কিভাবে চিন্তা ভাবনা করবো, কিভাবে প্রেজেন্টেশনটা কিভাবে ডিফার করবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কন্টেন্ট। আমি যেরকম বলছিল ম্যাডাম, যেরকম কাশ্মীর সেম ইউনো টপিক বাট ক্যান বি প্রেজেন্টেড ইন ডিফারেন্ট ওয়ে, সেরকম সেম একটা অ্যাপ্লিকেশন টু ডিফারেন্ট পিপল আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ হয়। আমি যদি প্রিন্সিপালকে মাই ডিয়ার স্যার বলে একটা চিঠি লেখা শুরু করি, absolutely unthinkable। I mean, so on that note, I think all of us who have attended this has been a kind of intellectually stimulating kind of an experience. I hope you will be, you know, you all will have definitely gained from it. Because I personally have realized how much it takes, you know, to speak for 1.5 hours on such a topic. এটা রাইটিং স্কিল সত্যি মানে ভূমিকাতে যখন ইন্ট্রোডিউস করছিলেন যে অনেক চিন্তা ভাবনা মাথার মধ্যে চলে, কিন্তু যখন আমি এটা লিখতে বসি ভেরি ডিফিকাল্ট। একসময় আমি দারুণ ফেসবুকে লিখতাম, তারপরে আমি হ্যাভ স্টপ রাইটিং, you know, just stop writing because I don't know why it doesn't come to me anymore that possible. We all go through that phases। এখন সুন্দর কবিতা লিখলে আমি যদি সিভিতে একটা কবিতা লিখি চলবে না। তো আমার মনে হয় আমাদের নিজেদেরকেও ডেভেলপ করা, নিজেদেরকে জানা, নিজেদেরকে আরো এনহান্স করার জন্য এই ওয়ার্কশপগুলো জরুরি আমাদের কলেজের তরফ থেকে প্রত্যেককে। ইউ নো, দিস ইজ নট অনলি অ্যাবাউট দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ ফর অল দ্য ডিপার্টমেন্ট। দিস সাচ আ ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং এর যে এই নোবেল একটা জেস্টার, নোবেল একটা এফর্ট, ইটস absolutely we are very grateful to all the members of the cell, sir, to IQAC, to our Chief Council Secretary who took time to deliver a few words, Dr. Modak who has been here। I mean, আমি খুব কম স্পিকার দেখেছি যে পরের দিন তার টক আছে অ্যাটেন্ডিং দ্য ফার্স্ট ডে। আমি হয়তো মাঝে মাঝে মানে হি ইজ লাইক what to say about Arindam। I mean, he is The person of his nature. I wish I had that kind of patience, that kind of, you know, I always feel it's like Yeah, true. And Nilanjana, I mean, she is my department, so I mean, নিজের সম্বন্ধে আর কি বলবো, everyone, my students, all the students. Thank you for making. Such nice words, ma'am. And on behalf of the Career Counseling and Placement Cell, yes, the whole team of Career Counseling and Placement Cell, I will express my heartiest thanks to everyone. And yes, if we are missing someone, and who is the patron rather of this workshop, and is the only person there, the only man we have
all through the year 2020, 2021, and like 2022. Of course, he was there behind this cell and for like organizing so many webinars and workshops and all the different activities that we had. So Dr. Devnath Palit was like tremendous. It was a tremendous help. Principal Durgapur Government College was so nice. It's still running strong. And yes, IQAC coordinator, Sir Dr. Obijit Mondol, he was unable to be present. He was unable. I mean, he had some assignments, very important assignments, so he was not present. Uh, but yes, he's always been there with us. The Teachers Council Secretary, Dr. Shopon Kumar Ghosh, he was present and he delivered such a nice greeting and a very nice, very informative beginning of the workshop. So yes.